Hello, this is on the ceiling. That the stem ceiling can be interfaced from this allows it to capture a different way. A good feature hearing me to see in the fence and because the stem ceiling with the audio fence. They can be which part your state, the second part your city, the third part your streets, and the fourth part your house.
Good morning, everyone. Welcome to the second day of the annual workshop conducted by the Sri Lanka University's Technical Officers Union. Before the starting of today's sessions, we would like to give a special announcement for all the participants logged for this workshop. Please keep in mind that you must rename your Zoom name using the code provided at registration. Otherwise, your Zoom login attempt will be ignored and you will be listed as an absentee. Now, we are going to start the first session of the workshop. To begin the session, I would like to welcome Captain Pereira, Director, Mr. K. Janaka, Project Engineer, and Jude Dimanta, Business Development Manager, Escotex Ceylon Private Limited. So I would like to cordially invite Captain Pereira to start first part of the first session. Thank you very much, madam. To start my presentation, I would like to introduce my company and the work we do, the equipment we sell. We are all on the technical side of the thing. Okay. Can we start? Yeah, my company is Escotech. We are only about 3.5 years old, but we have been doing a lot of work in Sri Lanka. Ayubowan. My name is Captain Rudolph Pereira. I'm retired from the Navy. I took part in some other action in the north, mainly on electronics. I was the director of electronics and electrical engineering in Navy, and I was mostly involved in countermeasures for electronic and communication in the north, and also in finding out from where the LTT transmissions were coming. And we were successful in detecting some of the places that they were using, including the southern Indian part. Being the Navy, I was utilizing some of the boats that we had for direction finding, and we spotted most of the places that they were using. The company is Escotech, and we believe and we work towards excellence delivered. My company is, down below is Escotech Ceylon Private Limited, and we are fully affiliated to our head office, which is in Singapore. It is ESCO Private Limited in Singapore. And year before last, towards the end of year before last, Techno Horizon of Japan bought over ESCO Private Limited. So we are now all under Techno Horizon, right? And we are registered as a company under Registrar of Companies. Our office is in Kohola, or they call sometimes Dehiwala, Bernard's Business Park. And our bankers are Nations Trust, and our secretaries are Cisco Management.
And ESCO Private Limited was born in 1989. And we had a bit of a rough time coming up. You see all the curves that we went through. And in 2018, that's here. ESCO was started. I am the employee number one, and Jude and Janaka joined me later. And ESCO is mainly in Asia Pacific, and we are represented in about 15 countries, which includes Japan and Australia. Some other countries are given here, marked, and it covers almost all the areas in Asia Pacific. We are a total system integrator, and our core competencies are we start from the designing stage and go through the supply chain, the installation and configuration, commissioning, and we manage the technical services. We can even manage the life cycle technical services to maintain the equipment. We are, I would like to say, experts in professional audiovisual, information technology, hostile mitigation, that is, this was very much in use during the terrorist activities in almost all countries. And then we came into incoming connecting minds in education, and also in building telecommunication solutions. I'll just touch upon each of these very briefly to give you an idea what these things are. These are some of the professional audio, visual, and information communication equipment that we have installed. The one down the left-hand side is the lecture hall in University of Adelaide in Australia. And on this side is a boardroom. So boardroom, sometimes they have requirement for connecting up with other countries' boardrooms, head offices, like we do. And every week we connect up with all the offices, 14 offices right around the Asia Pacific region with Singapore, and discuss the progress and the difficulties. And to do this, we are affiliated with all these vendors, mainly Crestron. You will see some equipment, Zoom, Logitech, Shure, Sony, Sennheiser, and all this. This is one of the case studies that they have been doing on the Singapore General Hospital, where they connected up for communication the what do you call ambulatory endoscopic theaters. There have been about 5 or 6 such theaters, and they were controlled by one single
place. Here is a school that was done in Singapore. This is called Global Indian International School, and they have colleges in about 12 or 13 countries, including Malaysia, UAE, and all that. And the total Singapore solution was done from the designing to completion by SCO. Now we go to hostile management, which I said that we were doing. You can see on the top, you can see the bollards, and we will be installing our first bollard system in Sri Lanka very shortly. And down below is what is called a blocker for terrorist vehicles. They are all, rated to international standards. Now, most of these, the weight of the vehicle, the speed of the vehicle, and how far it could go after confronting our systems, bollards or blockers, are given by international standards, and we adhere to the strictest international standards. And more than that, we also have other systems. Perimeter, we do the perimeter security, and the other, even room safety for banks and things. For this, we have our partners from America, England, Europe, and Israel. Those are some of these things that I would like to show you a couple of short videos of how a terrorist vehicle would end up if they confront our equipment. This is one. This is from England. This is a bollard. You see the yellow post, and that is the end of the vehicle. We target the engine more than anything else, the engine. So when the engine is busted, it cannot move. It moves only maybe a couple of feet. So it is known as zero penetration. If you target the tires or any other thing, a terrorist coming out is not bothered about the tires. He will go with the flat tire. But once the engine is busted, he has nothing to do about or talk about. And we have some of the equipment, bollards, in form of flower pots. So you don't know whether it is a bollard or a flower pot. You can see the flower pot at the center like last, you see? And a vehicle, that this vehicle is coming, is a 30,000 kilogram. There it is. Of course, the flower pot also breaks, but the engine is totally dead after that. This is a 30-ton vehicle coming at 75 kilometers per hour. These are some of the things that we have. And here is a down below yellow. You saw the blocker earlier. This is what happens when a vehicle
similar type of vehicle, 30 ton, 70 kilometers per hour, coming and trying to penetrate through the blocker. That is it. So we call it zero penetration. It can't go any further. Most of the people have been using the tire punchers and all these things, but with punctured tire, a terrorist will definitely go. Maybe at a slower speed, but he will go because he is also a suicide man, so he doesn't care. He can go. But with this, you cannot go beyond this point. So your building or your other things that you, maybe your guns or whatever it is, will be safe. And I told you about Techno Horizon. Now Techno Horizon has Elmo as one of the associate companies. Now this Elmo started 101 years ago in 1921. They are doing mainly educational systems. Earlier, they had been doing the what do you call document cameras and overhead projectors. Now they have graduated to do visualizers, wireless tabs, interactive flat panels, etc. My colleagues will demonstrate to you how some of these equipment are used, maybe in a lab, maybe in a classroom, maybe in a lecture hall. This is what they will show you later. These are some of the small items from Elmo. These are mainly for use on table use like this, and they will show you some of these items in action. And we have some videos. I'll give you two short videos on the use of Elmo equipment. This was in India. India, we have an office. This is what the Indian thing is. Sorry, the sound. Is the sound available? Is the sound available? Is the sound available? Is the sound available? I'm going to explain how useful Elmo Visualizer in classroom. As a teacher, I need not turn to the blackboard for writing. I can write 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 for writing.
I'm going to explain how useful and visualize. I need not turn to the blackboard for writing. I need not turn to the blackboard for writing. I need not turn to the blackboard for writing. I need not turn to the blackboard for writing. I need not turn to the blackboard for writing. I need not turn to the blackboard. Explain everything. S into S while minus E. writing like normal. This is the sort of and then you can zoom it if you want to get to the, and then you can even ask questions from the students who are remotely connected. You can see this can be amplified and presented for maybe a bio class or maths class or whatever. Then you will have the chemistry. You can say what the equipment there is. And you can pinpoint from remotely, you can pinpoint how you can write and explain. Now this plate can be taken around, that CRA2 can be taken around up to 15 meters from here and explain. Janak will do that. I'll go to the next one. Then we have gone to telecommunication side. We are doing some experiments at the moment. Our equipment are in POC at the moment with one of the leading cellular communication networks. This is earlier we had what is known as SC-SISO. That means single cable, single input and single output through the system. But ours is single cable, but multiple input and multiple output, which means they can reduce the number of antennas and things on a tower. 2 or 3 or even 4 companies can get together and use one, so they can share. And that will be both financially viable as well as you reduce the pollution of so many towers. This is mainly for in-building coverage. Before I finish my introduction, let us hear something from our managing director in Singapore and an introduction to this one. Okay. This has audio. People from all around the 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 people. This is our managing director in Singapore. But unfortunately, the audio is not coming out. Oh, but only people here can't hear. Okay. Sorry about it, ladies and gentlemen.
We are a very closely packed company with almost everybody knowing everyone. I know the people in Singapore, in Philippines, in Malaysia, in Vietnam, because we have, before the COVID, we used to get together at least once a year. So everybody knows everyone. And we are a very close-knit family. Okay, there is no point in seeing this without. So thank you very much. I'll hand over to my colleagues. Janaki will take over now to give you all the information. Thank you. During it today. Can you have the presentation? Presentation. Morning everyone, joining here and online. I'm Janaka and I'm going to demonstrate some of the Elmo equipment today.
And so our company is Escotec Ceylon Private Limited, and our company is the local company of the ESCO Singapore, as Captain explained. And ESCO Singapore and Elmo Japan have joined together to as a partner for the betterment of all the stakeholders. So Elmo is a 100 years old company. When we are talking about Elmo, we are talking about our own company. It is not like authorized reseller or distributorship. This is our Elmo visualizer lineup. We have different models for different requirements. Out of those, I'm going to demonstrate 3 models from here. And together, I think CRA2 wireless tablet and Elmo interactive toolbox. So first device is MXP2. So these are models that you can carry everywhere. It is weight only. It has a 4K camera, and it weighs only around 550 grams. It has a built-in microphone and controller buttons on it to use it as a standalone device. So you can extend its arm like this. And you can rotate the camera 180 degrees left and right, and also up and down. You can totally rotate it. Yeah. And it has a built-in light torch to illuminate the subject you want to check. So there are outputs that can be directly connected to a PC or a TV via HDMI or VGA cable. So I'm going to connect it to the HDMI cable. To show how to use it as a standalone device. So now I have plugged the HDMI cable. You can also move it and connect to the table provided. Video output.
Due to current setup and technical issues, the direct outputs is not switched via the system. So I will explain the buttons. So all the other models also have the same buttons. So there is a zoom in, zoom out, autofocus, and image freeze also there. So if you want to change, freeze your image and do any annotations or something on a snapshot, you can immediately freeze it from here and then keep it like that, and you can rotate the image and autofocus. Those are the buttons available on this model. So we will take it again when we are going to Elmo interactive toolbox, so we can get check the outputs by that time. So moving forward to the next one. Next model is MO2. There are some advantage of MO2 than this, because this is the model. You can also carry it anywhere like the previous one. This has inbuilt Android operating system, and it has a built-in battery that can be used to power the device for 3 hours. It has 16x digital zoom, and it can be used to connect external devices. If you want to miracast the image of your phone to the student, or you can directly miracast your laptop to the screen. We are using this as a video switch. So you can also connect additional HDMI input directly from your PC to this, and then connect the HDMI output to your screen. So we don't connected any power source here because it has inbuilt battery. This can also extend the arm. And you can rotate it. Also, camera can be rotate up or down like this. So you can power it on. And, so you can directly power HDMI output from this device also. So the same OS is installed in L12W2, so we can move to the next one, because this is also powered with same Android, and next model also have installed the same Android operating system. So in L12W,
it is not a portable model like previous two units. It is a lab, or you can place it on the teacher's table at a classroom. So it also have a different ports, even internet port is there, and it has additional features than MO2. Like it has a remote controller come with it. You can go around class, and all the controllers on the visualizer itself is also on the remote controller too. So it's much convenient. So we'll first use it as a standalone device and try to get connected. It has an arm that can be rotated 300 degrees around, and this arm can be rotated 180 degrees both sides, and from this axis it can be turned and immediately can be used as a web camera if you wanted in an online lesson. So it also have a torch, much powerful than the previous models. You can try connect HDMI cable. Now we have connected the HDMI output. Are we getting the video out from HDMI? So there is an inbuilt operating system. So right. Okay. Then we can move back to this one later and come to the CRA 2 pen and interactive toolbox. So we are moving ahead with the presentation. So CRA 2 wireless tablet. It is built to take around the classroom for remote operation. So it has a built-in battery too. That works for 15 hours after single charge. It has a pen that you can freely keep your hand and write, and there is a pressure levels, more than 8,000 pressure levels of the pen tip, and this pen doesn't require any charging. It has a magnetic tip, so only CRA2 tablet should be charged, and it has a 0.3 millimeter accuracy. So there's a dongle comes with it. You can directly plug this dongle to either your laptop, PC, or you can directly plug it to Elmo visualizer. So you can use it for annotation. Once we get back to the software, we can explore these things. So then we are moving to Elmo interactive toolbox. This is exclusively designed for Elmo products. That it has a movable navigation toolbar, and it can use to annotate on both camera and whiteboard. There is a same like these visualizers application. All the features were given in the Elmo software also.
So it has a teaching material folder, and those are available in both L2LW and MO2 because it has internal memory and with the operating system, so we can use it. So we are moving to the interactive toolbox. Let me plug HDMI cable to the laptop. So we can just start Elmo interactive toolbox from your Windows key, and you can plug the dongle. So there's a power button on the side of the tablet. You have to turn it on, and you can see that green LED flash up when you close the pen to the tablet. So when you are so since HDMI cable doesn't operate, we are directly showing the laptop. So when you close your pen, you can see that pen appears on the screen. But thing is, you don't have to touch the screen. You can touch the screen with your hand, but if you touch with the pen, only it draws. So whatever the size of your display, it is automatically adjusted to the size of your four corners of your Elmo CRA2 tablet. So you can use the pen, and there is that control buttons. So there are you can see small lines, larger lines. This is the thickness of the lines. You can select the line size and colors for annotation, and this is the pen button. We are on the pen now. You can go to highlighter. So you can highlight and on something, and there's an eraser. You can draw one by one or all the things on the screen by simple tap by this side. So there's another button called mode. With this mode, there are several modes. Now we are in this whiteboard mode. This is the whiteboard mode. You can draw things on the whiteboard, and if you want to show what is behind your screen, you can go to this. So this is what I was doing previously, and I can even annotate that screen also with this mode. So if you have a document to show, highlight, or even annotate with the pen with any color, you can do it here. But you can navigate and control what is beyond this screen. For that, you have to go to mode, and there's a mouse icon. You can click this mouse icon. So now you can close things behind, like using a mouse. You can highlight and edit whatever on the screen. So if you want to go back after editing, you have to come here and click this screen. So these are the modes, and now I'm going to connect our MXP2 which we failed to connect
earlier to this software. There's a USB cable that is different to normal cables, because most of the times people can use it for plug it for wrong place, so this has to be plugged to this side. And you can plug your USB cable here. Now there are two options. You can go to that visualizer mode from here, or there is a visualizer button in here. So this is a visualizer image. We have placed a power and a circuit behind the screen, so we can see it from the visualizer. So we can use the CRA2 tablet to annotate. Sorry. Annotate something, or you can zoom the image from here. We have a digital zoom in this model. Then you can rotate the image. And if you want to freeze, you can freeze image. And even if you move the original thing, it doesn't change. You can also highlight, annotate everything on the same. And there's another two things that you can directly get a snapshot of your image. Can I stop freezing?
this live image, and you can also get a snapshots, or you can start recording. So you can start recording. Now it is starting recording. You can see the top left corner, there's a recording icon. You can highlight and do the annotations like previous. You can move the controller key if it is not convenient at the current place. So whatever you are doing now is being recorded. So now you can stop the recording. So all those things are now stored in your laptop or PC, since we are running this software in your PC. So you can go to this mode, and there's another one. This is the that teaching material folder. So there are previous works also here saved on the same folder. Now these are the two photos we took earlier. So if you want to play this video, you can go and click play. So things we did using this will be recorded. It can you can go switch between whiteboard and the camera also. And go to a previous one also. That we did this recording from another place. And you can come back to visualizer mode. And here you can highlight an area. So change this. You can select the size of the highlighting area. Also, you can reduce the darkness of the background. So if you want to highlight a para of a page, or completely cover a question and answer, things like that. So you can switch between highlighting and open area. Here we have a covering area. And move back to visualizer mode. These are the things that we haven't checked that lighting controls with the switch. Same time, we can even rotate the visualizer itself, even to show the is on it. We can adjust for lighting condition, and you can see the controllers. Previously we tried to show it, but these are the keys on the visualizer by its own camera.
HDMI working? Can I try switching to L2LW now? Now, and there's a close button. When you exit, you can click exit and OK to exit the Elmo Interactive Toolbox application. I'm trying to switch back to L2LW. Are you getting the signal? Back my internal voice here. Internal voice. HDMI output. Read automatically again. All right. So we have issue with the HDMI cable is too long to use this device. So unfortunately, we can demonstrate the operating system installed in. So I have one question to the audience that regarding L2LW, what is the maximum zooming power, total zooming power of the L2LW visual presenter? So that is your question. So with that question, I'm ending my session and thank you all. Question. Or any questions to ask from? Is there any questions? You can ask questions now. Sorry about the problems that we had. The whole thing properly. If you have any questions, please ask. We will probably have one the videos here. And if you want any please let us know. Give us your email address. We will send it. So we have not got the job showing this all this. Okay, thank you. Then, do you have any questions online? Okay, then I'm going to repeat the session question again. That question is of this L2LW model, what is the maximum total zooming power? That is a session question. And I'm ending my part here and handing over the session to Jude. Thank you.
we're starting second session of the product demonstration. Earlier we showed some Elmo product. My colleague Janaka, I think you get some information about the Elmo products. There are visualizers and some innovative software. So today, my session, we start my presentation, basically part of audiovisual tips with one of our representative brands. Starting my presentation, I'll give you a small brief introduction about our products. My name is Jude Dimanta. So we are representing Escotec Ceylon Private Limited. So you can see the screen, there are two brands available for the blue color and red color, Crestron and Baku. So Crestron may be one of the leading global representative for the audiovisual part. They are manufacturing largest of audio automation part and the unified communication. And out of that, they are very experienced in the market leading for the product manufacturing and innovation. So today we are going to present one of the device which is called video soundbar Crestron. So before that, we'll give some brief introduction about the video clip about the Crestron. And while sometimes our solutions feel more often they move communities. And it's that innovation that fuels us. Find it to define the best information, smart systems, content distribution, creating solutions that exceed expectations, defy limitations, realize, search for the result. Built-in factories of the future, equipped with quality assurance that replicates years of service, the service and peace of mind. What can't be replicated? The ingenuity of design teams creating solutions for customers long before sale and support. Decades afterwards. Training, education, which speaks to partnering with the industry's most so they, like us, are fueled by all the things. Innovation fuels us. So now we are going to explain few technical specification about this video bar. Basically, you can see the black box, and we are displaying here. This one, maybe you can see. This is our video bar. So we'll show you something. So you can see the red color. We have highlighted some features. 180 far field adaptive beamforming microphone. So we'll come to this area, which has a beamform microphone array inside, vertical arrays. You can capture your voice within the room premises. And next, for the advanced AEC and DSP technology. Third one is a built-in Hartley IQ camera. So second specification which mentioned for the advanced AEC and the DSP technology, maybe you may have the knowledge for the AEC, for the acoustic echo cancellation. Any of the audiovisual rooms or conference room, meeting rooms, theater, we have to consider those acoustic treatment. Out of that, you can see the DSP as well. So within this model, manufacturer inbuilt included DSP, digital audio processor,
which has all the compressions and the echo cancellation and specification all in one box. So we'll explain for the camera technique, which is they are using for the Hartley IQ. You can see the third one for the highlighted in red color. So which has the capturing frame 150 diagonal view of the capture for the entire room, which is capture 20 feet. Within the 20 feet, your voice and audio, and who are the participants, and who are the lecture starting for the speak, they are capturing. So that is the one of the unique features this unit available, because normal webcam or the conference system doesn't have those features, because you need to have the remote for zoom out, zoom in. We'll have a session with practically, and it's delivered 1080p video resolution. So next we'll explain some technique of the beamer microphone. Some video you can have a look at visually. What is the beamer microphone? Clear One changed the industry with the first ever beam-forming microphone array. Introducing the second generation of this leading technology from Clear One, the beam-forming microphone Array 2. Taking away the mess of desk microphones, ensuring a consistent sound from all meeting participants, Clear One's patented technology continues to lead the industry. Combined with our Converge Pro 2 signal processor, it provides the best and most integrated conferencing solution. Most commonly placed on the ceiling, it can also be located on your conference table or even on the wall. One cable plugs into the Converge Pro 2 for audio, power, and control. You can daisy chain up to 3 units back to one Converge Pro 2 processor with power from a simple PoE injector. Using Converge Pro 2 console software, you set up the microphone to pick up only where people are speaking from. The beam-forming microphone array creates accurate pickup zones. Perfectly suited for audio and video conferencing applications, the microphone array applies echo cancellation to each beam. Noise cancellation with adaptive ambient technology reduces background noise. Multiple beam-forming microphones can be used together in larger rooms, and the software automatically ensures they work as one without any complicated programming. Microphone gating is applied across the entire system. No microphone on the market offers such powerful signal processing, simple connectivity, and easy control and integration in your conference space. The second generation beam-forming microphone array from Clear One, the near invisible solution for the best conference audio. Hello, this is Devraj from Shure, and in this video I'm going to give you an overview of the STEM ceiling microphone, which is part of the new STEM ecosystem. Right now you're hearing me through the STEM ceiling, which is installed up on the ceiling in this room, and about some key characteristics of this microphones. First would be how it can be installed. There are 2 ways that the STEM ceiling can be installed. One is a chandelier mode, which is hung from the ceiling using a braided cable, or it can be installed using a 2x2 bracket, which allows it to be installed flush with the ceilings like the one that I have here, which is a 2x2 grid ceiling. And in terms of interfaces, it has 2 interfaces, which is one is the Ethernet interface, which is giving it power using a PoE source. It can be a PoE switch or a PoE injector, and that's the same interface which is also used to send out audio over the network from the ceiling microphone. You can take direct out from the ceiling microphone using the USB interface, which can be connected to a PC. It has 100 array microphones, which allows it to capture in different ways, in different beam forms, whether it is narrow, medium, or wide.
And it also has one good feature of audio fence, which allows you to control pickup from one particular region. And that's something I'm going to show you in this demonstration. So right now the fence is off, and you're hearing me with the fence off. I'm going to enable it and then walk outside the fence to see its effect. So I'm going to enable the fence now. The fence is now enabled and you're hearing me in the fence, and I'm going to walk out of the fence while I'm speaking. I will try to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, outside the fence now. Then I walk out of the fence, and this is me coming back into the fence with the audio fence enabled. But that was the stem ceiling with the audio fence feature as well. Hope you liked it. For more information, please log on to www.show.com/en-in. Thank you. මම හිතන්නේ ඔබට පොඩ්ඩක් අපි කතා කරොත් මේ සම්බන්ධව ක්‍රෙස්ට්‍රෝන් මැනුෆැක්චරර් අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ hardly IQ කැමරා එක. මේක තමයි ඇත්තටම අපිට තියෙන ටෙක්නික් එක යූස් කරලා තියෙන්නේ. ඉන්ටිග්‍රේට් කරලා තියෙනවා මේ කැමරා එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් කිහිපයක්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති සමහරට auto zoom, HD with 4K sensor, ultra wide angle and the people counting. මේ සියලු දේවල්ම මේක software based camera එකක්. ඒතර මේ software එකකින් develop කරලා තියෙනවා මේක people counting. ඒ කියන්නේ ඔබගේ ඇත්තටම අපේ දැන් area එකේ ඉන්න members ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියන එක count කරනවා. ඒ වගේම කවුද කතා කරන්නේ, කොතනින්ද කතා කරන්නේ කියන එක මේගොල්ලෝ capture කරනවා. එතකොට මේ intelligent camera එකෙන් ඇත්තටම මේ අපිට කිසිම control එකක් නැතුව එයා අපිව auto මීටින් එක සහ වාගේ ලෙක්චර් එක කරගෙන යාම සඳහා අපිට උදව් කරනවා. ඒතර සාමාන්‍ය ඩිවයිස් එකකදී වෙන්නේ රිමෝට් එකක් තියෙනවා. අපි රිමෝට් එකෙන් zoom කරන්න ඕනේ. zoom out කරන්න වෙනවා. ඊළඟට ලෙක්චර් ඉන්නේ එයා ફોකස් කරන්න වෙනවා. සෝ ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට කරන්න වෙනවා. ඒකට තමයි අපි ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ මේ ඩිසයින් එක. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් අඩි 25 අඩි 20-25 වගේ ඒරියා එකකට හොඳටම ඇති සාමාන්‍ය මීටින් එකක් ලෙක්චර් එකක් කන්ඩක්ට් කරගන්න. ඉතින් මේකට අපිට කනෙක්ෂන් එක අවශ්‍ය වෙන්නේ කනෙක්ෂන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා USB එක සහ power එක. අපි ඒක ප්‍රැක්ටිකල් ඩෙමෝ එකේදී අපි කරලා පෙන්නන්නම්. ඊට ඉස්සෙල්ලා තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා මේ ජීනියස් ෆ්‍රේමින් කියන එක මට පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕනේ. ජීනියස් ෆ්‍රේමින් කියන එක ඇත්තටම ඒක software development එකෙන් ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන්නේ. මේකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම within the frame ඒ කියන්නේ in room එකේ ඉන්න කට්ටියව frame කරලා ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දෙන්නෙක් කතා කරනවා. ඒ දෙන්නගේ frame එක ළඟටම අරගෙන මේ zoom කරලා පෙන්නනවා. අපි ඒක practical එකේදී අපි කරලා පෙන්නමු. ඊළඟට මේක genius framing කියන එක වාට අපි පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙන එක පෙන්නන්නම්. පොඩ්ඩක් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි මම හිතන්නේ. අපි වීඩියෝ එක බලලා ඉමු. Hi, so this is a demo of the new smooth genius framing on the Hudley IQ camera. So what is going on right now is that the camera has detected that I am the only person in the meeting room, and right now it is trying to decide on the best way to frame me in the shot. And there you go. I am centered perfectly. But what happens if more people walk into the room? Let's have a look. All right, so more people have come in and the camera has detected them. It is now zooming out in order to make sure it has captured everybody since it detected movement on the edge of the shot. And now it has decided on the best frame, and again, we are centered perfectly. But what happens if a person leaves the room? The camera zooms out. It makes sure that everybody is captured. Now it knows that it's only the two of us. It decides on the best way to frame us. And there you go, perfect frame. If you would also like to experience this feature, all you have to do is update your Hudley IQ camera to the latest software version. ඇත්තටම ටෙක්නිකලි අපි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ගිය ටර්ම්ස් ටික තමයි මේක hardly IQ කැමරා එක, sound processor එක,
ස්පීකර් සිස්ටම් එක සහ මේකේ තියෙන ඇඩ්වාන්ස් ෆීචර් එක තමයි මයික්‍රොෆෝන් ඇරේ එක. දැන් අපි මේක ප්‍රැක්ටිකලි කනෙක්ට් කරලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්න කියලා. ලැප්ටොප් එක විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට. මේක ඇත්තටම කේබල් දෙක තියෙන එකක් පවර් කේබල් එක අනිත් එක USB කේබල් එක. අපි දැන් මේක USB අපි ලැප්ටොප් එකට කනෙක්ට් කරනවා. දැන් අපිට පේනවා ඇති මම හිතන්නේ මේකේ ස්ක්‍රීන් එක ගත්තොත් මේක මම උඩින් තියන ලැප්ටොප් එක විෂුවල් එක ගන්න පුළුවන් නම් HDMI එක සිග්නල් එක කනෙක්ට් කරලා පෙන්නන්නම්. ඒතර මම හිතන්නේ ඔක්කොටම බලන්න පුළුවන් වෙනවා. right මම හිතන්නේ මේකේ විෂුවල් එක දැන් ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා මේ ස්ක්‍රීන් එක කොළ පාට වෙලා පේනවද? කොළ පාට සිග්නල් එක මේකේ විෂුවලයිස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි මයික්‍රොෆෝන් එක මේක ඔන් කරලා තියෙන කියලා. හදිස්සියේ අපි ස්පීකර් එක මියුට් කරා නම් මේක රෙඩ් වලින් පේනවද? ඔව් ඉතින් ඒක ඇත්තටම අපිට අපේ කන්ට්‍රෝල් ලැප්ටොප් එකෙන් ඒ සියලු දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ තනියෙන් අපිට මීටින් එක කන්ඩක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ඇඩ්වාන්ටේජ් එක. right අපි විෂුවල් එක මම හිතන්නේ ඔක්කොටම පේනවනේ. අපි පොඩ්ඩක් රවුම ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ කැප්චර් වෙන්නේ කියලා. check ඒගොල්ලන්ට පේන මුළු ඒරියා එකම මෙයා කැප්චර් කරගෙන ඉන්නේ. ඒතර කවුද කතා කරන්නේ? ඒගොල්ලන්ගේ වැඩිම මූවමන්ට්ස් තියෙන පැත්තට තමයි මෙයාගේ ෆ්‍රේම් එක හදාගන්නේ. අපි බලමු මේකේ ටෙක්නිකලි මේක කැමරා එකේ අපේ සියලුම දේවල් කැප්චර් කරගන්නවා. දැන් මුළු ඒරියා එකම කැප්චර් කරලා අපේ ඔඩියන්ස් එක සියලු දෙනාම පේනවා. අපි ඊළඟට අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එකට යමු. මේක ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ අතරම Zoom call එකක් හරි ඔයගේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් රන් කරන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ plug and play device එකක්. ඒතර මේකේ Zoom ද Team ද ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපිට ටක් ගාලා playback කරන්න පුළුවන්. right ඊළඟට අපේ device එකක් තියෙනවා. right මෙතනදී අපි ඇත්තටම මේකේ highlight කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කැමරා එකේ කැමරා එකේ තියෙන features ටික highlight කරලා තියෙනවා. මම හිතන්න බලන්න පුළුවන්. ඒක අර close look at මේ පින්තූරයක් තියෙනවා මෙතන.
people counting කියන concept එක සහ ඒගොල්ලන්ගේ voice එක කොහොමද pick කරන්නේ මේ within 23 feet distance එකේදී මේ සියලුම දේවල් automatically වෙනවා. So මේ වගේ area එකකට මේක ඇත්තටම හොඳටම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ හොඳම sound system එකක් තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව sound quality එක මාරි playback කරද්දි හොඳටම කරන්න පුළුවන්. මේක ඉන්සුලේෂන් එකේදී ඇත්තටම සෑහෙන පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ මේ වගේ බ්‍රැකට් එකක් තියෙනවා. මේ බ්‍රැකට් එක wall mount කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට විනාඩි 10ක්වත් යන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට කේබල්ස් දෙකයි තියෙන්නේ. පවර් කේබල් එකයි right. ඊළඟට අපේ next slide එක මේ connectivity එක ගැන අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. connection දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් USB cable එක අනිත් එක power cable එක. ඊළඟට මම හිතන්නේ ගොඩක් lecture rooms වලට තිබුණ අවශ්‍යතාවයක් lecture tracking system එකක් ඕන කියලා තිබුණා අපි ගොඩක් universities වලින්. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි පෙන්වන්න යන්නේ පොඩ්ඩක් තියෙන technology කොහොමද මේ අපි deliver කරන්න කියන එක. පොඩ්ඩක් අපි මේ visual එක බලලා ඉමු. AVER PTC500S is the ideal professional tracking camera for your strategic recording needs. Boasting a powerful PTZ camera with a 30 times optical zoom, the PTC500S can provide a clear view of moving people or objects from the back of any large room. It also features a second camera to offer a panoramic view. Its PTZ camera can pan 175 degrees horizontally. Featuring 3 unique tracking configurations, the PTC500S covers all your content capturing needs. Let's see them in action. Wide area tracking can follow you in any direction. No matter how a person moves, each movement is tracked with ease. With its advanced targeting algorithms, the PTC500S effortlessly follows a moving target, providing you with exceptional video documentation. Tracking remains totally unaffected, even if another object or person passes in front of the target being tracked. AVER stage tracking allows for precise and accurate tracking in the most difficult lighting environments and is ideal for on-stage presentations. Segment tracking allows for the creation of up to 4 effective zones, which can accurately record content on different teaching tools, and is the perfect solution for preserving content displayed on a panel in real time. The AVER PTC500S Professional Auto Tracking Camera. Right. So this is for the option for the lecture tracking solution. Most of the university are now they are going with the remote education. So lecture you can have only the lecture person here and there move and give some interactive session with the students. Students can be logging digital domain like your PC or laptop, some mobile like that. This is all about for the AVER. So now we are moving to the next session. So we'll show you a small device which help your presentation or any meeting rooms wireless presentation. This is called Barco. Barco is one of the leading product manufacturer. So they have 2 antennas. You have to plug and play. Any meeting rooms, you can have this kind of device because you need every time. Now we get the problem with the HDMI. Most of the HDMI getting problem because of the resolution.
and the bandwidth support. So when you're traveling, there's a limitation. So HDMI limitation is a 15 feet. So that's the major issue. So if you use more than that, then you have to use specific cables, branded cables. They will give you some knowledge and the specification beyond that. So that's what we are getting. So many times we are getting problems. So this is the solution basically. Your presentation, you can see the barcode model and two device, which you can have the USB device for the laptops. You can plug and play laptop device. You can see it's blinking. So now they upload their software. Take 2 minutes, less than 2 minutes. Once it's get clear with the USB, you can click share window. Then it's preparing. After preparing, it's ready to share. So it's take 2 minutes, less than 2 minutes. You can present it. Once you click, it's red color because now we are not connected to the display because due to the HDMI cable not sufficient maybe. If we can try, is it possible? One try with the HDMI. So we'll try one time. Once you're connected, it's light up, get red. Right. So this is the way you are communicating connection, but unfortunately this not get connected with the HDMI. So anyway, this is solution for the wireless option for the video. Any of the video, it's depend on the resolution. If you transmit the 4K resolution, it's not be able to travel within 15 feet. It should be work. So that's all about for the barcode device. And we have a short presentation and some visuals. Specification wise, it's a small, medium sized meeting room up to 2 users. That's mean that you get 2 devices, 2 laptops simultaneously you can connect. Once you connect, your screen get 2 screens simultaneously. So next for the delivered with the 2 buttons. So those are the main features basically. CSC 200, which have only one solution with the different video resolution. So we have there are another range, but today we are demonstrate only this unit only. And next we'll have a small video clip about the click share. Working together. It's how we've always reached our best ideas. But today we're doing it remotely and flexibly, making it harder for people to click. Enter wireless conferencing with the conferencing button, and wireless collaboration with the quick button and collaboration app. You bring your own meeting on any laptop across any UC platform, seamlessly and intuitively share ideas. Whether in a huddle space, boardroom, or not in the room at all. Hey, what's up? ClickShare works with your existing room setup, instantly connecting your screen, speakers, hello, can you hear me? And microphone. Yeah, we can hear you. It's IT friendly too. With the Insight module, you can better understand behavior to improve your workspace. And don't worry, all communications are secure and encrypted. It's got everything you need to get teams collaborating naturally and more effectively. ClickShare. Great things happen
when people click. Okay, quickly, I will give some details about the essential of AV trainings. If you have any question or any requirement for the training sessions, so we will do leisurely. And we have highlighted some 4 products which are under Escotec. We have delivered some solutions: Crestron, Shure, and Extron by AM. If you need more details or certification levels, you can go with the own device or your own certifications. So those are the 4 we recommend for the enhance your technology level for the so many technician for the under audiovisual. So I hope it's an advantage for you. And any question if you have time? Okay, so we'll have the question later. So this is end up with our session. So next slide for thanking. Yes, Captain, you have something? Sorry, I'll take. Thank you. I would like to thank you, all the staff of Escotec Ceylon Private Limited, for conducting a valuable session on latest audiovisual technology. We truly appreciate your time. Thank you very much. Now, I would like to announce the winner of the quiz. Winner of the second day per session quiz, quad number MRP60, SAGK Senanayaka, representing Institute of Technology, University of Moratuwa. SLUTOU has arranged a small gift for you. We will be making arrangement to deliver your gift. Again, I will repeat it. MRT60 SAGK Senanayaka,
representing Institute of Technology, University of Moratuwa. There's a special announcement for Jaffna, Eastern, Southeastern and Vaunia universities from the President of Sri Lanka Universities Technical Officers Union. This is kindly to inform you that we have organized a separate workshop for you all in Tamil language. We have already informed the university secretaries of our union to find suitable and competent lectures for this purpose. As soon as we get a response from them, we are ready to go ahead. The existing workshop is conducted in Sinhala and English language. We have given you the opportunity to join this workshop as well. As soon as all the logistics are finalized, we will send you the dates of those lectures. Thank you. Now, I would like to announce, as a next event, we are going to present a video presentation of sponsors of this event. We will be starting second session of the workshop after 15 minutes.
We are going to start the second session. To begin the session, I would like to welcome Mr. Ashok Balasundaram, Product Manager, and Mr. Kushal Hevagama, Sales Executive, John Keel's Office Automation Private Limited. So I would like to cordially invite Mr. Ashok Balasundaram to start the second session. Yeah, very good morning, ladies and gentlemen. I'm Ashok Balasundaram from John Keel's of Automations. First of all, I would like to thank Sri Lankan University Technical Officers Union to give us this opportunity to discuss about our product and services and solutions. So this will be a great opportunity, and this will be a great event for you to sharing products and our solutional experience. We can ready to share all the products and the newly launched technology informations in these sessions. And also from your request onward, so these sessions will be, I'm going to conduct in 2 languages or 3 languages.
யாராவது தமிழ்ல கேள்விகள் எழுப்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் தமிழ்ல கதைக்கலாம். I can help you, I can give you the answers on Tamil. ඒත් එක්කම මේ session එක අපි සිංහල මාධ්‍යනොත් කරගෙන යනවා. ඉතින් හැමෝටම පහසු විදියට වැදගත් විදියට මේකේ තියෙන හැම කරුණක්ම අපි ඉදිරිපත් වෙන ප්‍රොඩක්ට් සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් මෙතනින් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනින් ඉස්සරහට අපි කතා කරමු ජොන් කීල්ස් කියන්නේ කොහොමද ආයතනය නැද්ද? අපි කොයි වගේ සේවයක්ද යුනිවර්සිටිත් එක්ක එකතු වෙලා මෙතෙක් කල් කරලා තියෙන්නේ? අපේ ප්‍රොඩක්ට් ඇන්ඩ් සර්විසස් මොකක්ද කියලා බලමු. Can help someone to the sound is not coming. Yes. Stop share. I Who am I, you ask? What do I do? Well, I am a proud Sri Lankan. A leader, an innovator, a navigator, an artist, and a winner. I transform imagination into reality, and I make the seemingly impossible possible, and I make people's dreams come true. I am at the forefront of development, transforming Colombo's skyline and creating new worlds. I protect lives and assure secure futures. And I source produce from local farmers to add freshness to your meals every day. I bring happiness to families and friends, and I'm with you as you celebrate life. I create inspiring moments for you to make memories in the ocean, in the jungle, or even in the city. I open doors to reach new heights through disruptive innovation and cutting-edge technology. I touch the skies, the high seas, and the land. I am a champion of change for a sustainable future. And I empower the lives of our nation in countless ways. I am 13,000 people strong, with a legacy of 150 years. I am home to visionaries, entrepreneurs, and the leaders of tomorrow. So, that's who I am. Are you ready to shape your future with me? Yes, we are proud for John Keels. So we are representing John Keels, and we are in a retail sector. So we are the largest conglomerate in Sri Lanka and help the Sri Lankan economy in the front line to any segment of industries. So we are work on a retail sector. So with this short brief about our visions to be the leading provider of technology drive office automation solutions and support by the highest standard of service in the industry, and also to create the value by continuously improving all our work process to satisfy our internal and external customers. So this is our vision and missions.
And we, JQOA, as a JQOA, we are dealing, and we are the sole distributor for many world-renowned brands: Samsung, Toshiba, Asus, Rizzo, ViewSonic, and FEC, and Zebex, Bixalon, Tactacy, and XYZ Printing Market, and Markforge, and HP. All 12 main brands we do. So under Samsung brand, we අපි කරන්නේ Samsung brand එකේ යටතේ Samsung smart mobile phones, tablets ආදීන දේවල් අපි හුඟක් කරනවා ලංකාවේ. ඉතින් අපි දන්නවා මේ දවස්වල තියෙන අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී ඔයාලට tabs භාවිත කරන ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් අපි ගාව තියෙනවා wide range of Samsung tabs. අඟල් 7 සිට 7.5 and above 10.5 වෙනකම් අපි ගාව ලොකු Samsung tabs range එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම mobile phones අපි ලංකාවේ කරනවා. දැනට market share එකේ ඉහළින්ම තියෙන්නේ Samsung ලංකාවේ market එකේ. So all those tabs we do. And the second අපි ලංකාව ගත්තාම ලංකාවේ වැඩිපුරම market share එකක් තියෙන multifunctional photocopiers. So මේ multifunctional photocopiers Toshiba වෙළඳ නාමයෙන් අපි ලංකාවේ අවුරුදු 25ක් තිස්සේ මේ product එක ලංකාව market එකේ ඉන්නවා. ලංකාවේ තියෙන සෑම විශ්වවිද්‍යාලයෙම මේ අපේ photocopiers පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන් මේ photocopiers ගැන කතා කරාම මම කැමති මෙතන ඉන්න කට්ටියට පොඩ්ඩක් අලුත් දෙයක් කතා කරන්න ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න. මොකද ලෝකේ හැම භාණ්ඩයක්ම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අලුත්ම තාක්ෂණයත් එක්ක මේ photocopiers අපි දන්නවා ඉස්සර copy print scan කියන දේවල් වලට විතරයි මේ photocopiers පාවිච්චි කරේ. එතකොට දැන් එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ photocopy machine එකේ තියෙනවා ගොඩාක් වෙනස් දේවල්. ඉතින් මේවා සමහර වෙලාවට අපි දන්නේ නැති වුණාට යුරෝපේ රටවල් වල නැත්තම් අපේ සිංගප්පූර් වගේ තියෙන ගොඩක් දියුණු ආසියානු කලාපයේ තියෙන රටවල් වල මේ photocopy machines වල තවත් විශේෂ ගොඩක් වැඩ කටයුත්තක් කරනවා. ඉතින් මෙතන ඉන්න කට්ටියට මම පොඩ්ඩක් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු කියලා හිතුණා. photocopy machines කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් photocopy එකක් print කරන යන්ත්‍රයක් නෙමෙයි. ඒතර මේකේ තියෙනවා document management solution එකක්. ඒ කියන්නේ මේ document management solution එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ එදිනෙදා දෛනික කටයුතු ඉතාමත් පහසු විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ DMS මේ document management system එක solution එක අපේ තියෙන photocopy machines එකේ තියෙන primary category ඉඳලා heavy duty category වෙනකම්ම මේ software solution එක හරහා paper cut කියන solution එකක් තියෙනවා. ඒව පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ document management solution system එක හරහා තවත් ගොඩාක් දේවල් benefits වලට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අන්තිමට අපි share කරන්නම් ඔයාලට මේ වගේ වැඩි විස්තර ගන්න නම් කොහොමද ඔයාලා කාවද සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ කියලා ඔයාලගේ regions වල. මොකද ලංකාවේ ලංකා පුරාම අපේ distribution channels 32ක් තියෙනවා. ඒ වගේම උතුරු නැගෙනහිර මධ්‍යම ඕව පළාත් වලට ඒකටම කියලා ස්පෙෂලිස්ට් ඉන්නවා. southern province වලට වෙනම ස්පෙෂලිස්ට් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අපි සම්බන්ධ කරන විස්තර ටික අපි end of the sessions අපි share කරමු. ඒතර මම අර කලින් කිව්ව විදිහටම ෆොටෝකොපියක් විතරක් නැතුව දැන් නවීන ටෙක්නොලොජිත් එක්ක කියන අලුත්ම ටෙක්නොලොජිත් එක්ක අපේ printing solution එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් ගොඩාක් ඔයාලට වියදම ඒ කියන්නේ cost එක අඩු කරගෙන printing solution එකක් service එකක් කරගන්න පුළුවන් මේ තියෙන e-studio කියන නමින් හඳුන්වන මේ digital photocopy series එකේදී. ඒතකොට කට්ටිය දැන් ගොඩක් මම දන්නවා විශ්වවිද්‍යාල පාවිච්චි කරන stapling functions. ඒ වගේම time printing. يعني අපිට schedule කරන්න පුළුවන් මේ printing එක මෙන්න මේ time එකට photocopy machine එක හරහා print කරන්න කියලා. security printing. ඒතකොට අපිට පුළුවන් මේ printing එක අපි කරනවා නම් exam papers වගේ print කරනවා නම් ඒක secure කරන්න පුළුවන්. ඒ security functions තියෙනවා මේකේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් document shortages කරන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් documents ගොඩාක් print කරනවා නම් book එකක් වගේ නැත්නම් past papers, exam papers නැත්නම් ඔයාලගේ තියෙන internal documents ඒවා sets විදිහට print කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් options inbuilt මේ photocopy machine එකේ තියෙනවා. හරි. මේ අපි දන්න photocopy machine එක අපි ගාව starting from 20 cpm ඒ කියන්නේ මිනිත්තුවට copy 20ක් 20 second per minute second එකට 20 print වෙන machine එකේ ඉඳන් 85 cpm වෙනකම්ම photocopies categories වෙනවා. ඉතින් මේකේ හැම එකේම තියෙනවා මම අර කලින් කියපු විදිහට solution එකත් එක්කම තියෙන එකක්. ඒතකොට
ඉදිරියේදී ඔයාලා මොන හරි ෆොටෝකෝපි මැෂින් සම්බන්ධයෙන් පර්චේසින් එකේ තියෙනවා නම් බලන්න e-studio නාමයෙන් තියෙන මේ solution category එකේ ෆොටෝකෝපි මැෂින් එකක් කොහොමද ඒකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් සම්බන්ධයෙන් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වල තියෙන මම පළයන් දීලා තියෙනවා ඒකේ විස්තර ඒක සම්බන්ධ කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. දෙවනුව ලංකාවේ දැන් ලෝකේ අනිත් රටවල් වල ඉතාම successfully run වෙන සර්විස් එකක් තමයි මේ rental service එක. අපි දන්නා ලෝකයේ වෙනස් වීමත් එක්ක economical process එකත් එක්ක cost cuttings කියන අපි avenue එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ cost cutting එකේදී කොහොමද අපිට ලාභදායක ආයතනයට ප්‍රයෝජනවත් ලාභදායක ෆොටෝකෝපි මැෂින් එකක් මිලදී ගන්න කියලා. ඒතර ජෝන් කීල්ස් ආයතනයෙන් ඔයාලට ඔෆර් කරනවා print now pay later. print now pay later කියලා PMPL කියන අපි හඳුනන ඒ සර්විස් එක. මේකද කරන්නේ අපි රෙන්ටල් එකක් විදියට ෆොටෝකෝපි මැෂින් එකක් ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඔයාලා ගහන printings වලට ඔයාලා print කරන use කරන printing වලට අපි ඒකට විතරේ සාමාන්‍යයෙන් අර විදුලි බිල් එක අය කරනවා වගේ charge කරන්නේ රෙන්ටල් මාසික රෙන්ටල් එකක් charge කරනවා. ෆොටෝකෝපි මැෂින් එක අපි නොමිලේ ලබා දෙනවා. ටෝනර් එක නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඒත් එක්කම සර්විස් එකත් අපි නොමිලේ ලබා දෙනවා. මේක පිට අනිත් රටවල යුරෝපේ රටවල මෙහෙමයි ෆොටෝකෝපි මැෂින් පර්චේස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ ඉදිරියේදී මොන හරි ස්ට්‍රැටජිකලි ඔයාලගේ පර්චේසින් කොස්ටිං අඩු කර ගන්න ඕන නම් නැත්නම් ඔයාලට හොඳ ෆොටෝකෝපි මැෂින් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ජෝන් කීල්ස් ආයතනය මතලා මේ PMPL කියන සොලියුෂන් එකක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩාක් කට්ටිය ගොඩාක් ආණ්ඩුවේ තියෙන සමහර ටෙන්ඩර් කිරීමේදී තියෙන ගැටලු හින්දා අර රෙන්ටල් එකට යාමේදී ගැටලුවක් තියෙනවා. but දැන් රජයේ තියෙන ප්‍රතිපත්ති මාලාවේ සඳහන් කරන කොස්ටිං ගොඩාක් අඩු කරන වෙලාවේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ රෙන්ටල් සර්විස් එකක් ලබා ගන්න ලොකු print volume එකක් මේ PMPL එකෙන් කරනකොට ලොකු ගාණක් ඔයාලට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගා වැදගත් සර්විස් එකක් ජෝන් කීල්ස් ආයතනය ලබා දෙන එක ගොඩාක් පෞද්ගලික ආයතනවල මෙන්න මේ සර්විස් එක සොලියුෂන් එක හරහා තමයි මේකෙන් වැඩ ගන්න කරන්නේ. අපි ඊළඟට කතා කරමු ASUS වෙළඳ නාමයේ යටතේ අපි කරනවා මිනි නෝට්බුක් ලැප්ටොප් පරිගණක සහ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක. ඉතින් අපි ලැප්ටොප් ගැන කතා කරනකොට ලංකාවේ දෙනට අංක 2 3 මාකට් රේන්ජ් එකක් අපි පවත්වාගෙන යනවා ASUS වෙළඳ නාමයේ තියෙන නෝට්බුක් සහ ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණක වල. එතකොට මේකේ තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් home and students ඒ කියන්නේ primary level එකේ කියන්නේ school students ලා පාවිච්චි කරන range එකේ ඉඳන්ම high professionals ලා පාවිච්චි කරන වෙනකම්ම අපේ categories වලට මේ laptops තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය executive level එකේ පාවිච්චි කරනවා නම් දැන් ගොඩාක් කට්ටියට ඕන වෙනවා මොකද්ද? touch කියන purpose එක. එතකොට ASUS වෙළඳ නාමයේ යට තියෙන laptops වල touch available තියෙනවා. මොකද මේ benefit එක? මොකද අපි දැන් ගොඩාක් වෙලාවට කරනවානේ Zoom meetings. දැන් අද වුණත් අපි ඔයාලා සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ Zoom තාක්ෂණය හරහානේ. එතකොට මේකේ අපිට මොන හරි දෙයක් interact කරලා පෙන්වන්න ඕන නම් අපිට මේ touch screen එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් ASUS වෙළඳ නාමයේ යටතේ හම් වෙනවා හුඟක් 100% sensitive touch performance තියෙන මේ touch laptops. ඒතර මේ touch laptops අර high end range එක විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. primary level එකේ පටන් කියන්නේ පාසල් ළමුන්ගේ ඉඳලා ඉහළ නිලධාරී දක්වා පාවිච්චි කරන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකේම touch screen එකත් එක්ක තියෙන laptops තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි ඔයාලට offer කරන අවුරුදු 3ක වගකීමක්. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපි electrical device එකක් purchase කරනකොට ඒ වගකීම් කාලේ. ඉතින් ASUS වෙළඳ නාමයෙන් කරන එකේදී ASUS country ඒ කියන්නේ ASUS country office එකේම ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ASUS වලටම දීලා තිනවා අවුරුදු 3ක ඉන්ටර්නැෂනල් වොරන්ටි එකකුත් හම්බ වෙනවා. ඒකට අපි මෙහි ඉඳලා ස්කෝල් එකට පිටට යනවා නම් ඔයාලට එහි ගිහිල්ලා මේ ලැප් එක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව හදා ගන්න වොරන්ටි එකක් ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් මේ ලැප්ටොප් එකක් පර්චේස් කරනකොට අපිට ඒ පාවිච්චි කරනකොට තියෙන කරදර වලින් මිදෙන්න නම් හොඳ වොරන්ටියක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ performance තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අලුත්ම Intel chipsets අපි පාවිච්චි කරලා තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒ වගේම මම කලින් කතා කරපු විදිහට මේ touch කියන purpose එක අපි 100% අපි solution එකක් විදිහට දෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු අපි ඊළඟ product එක තමයි ලෝකයේ අංක 1 digital duplicator machine එක. මේක අපි කියනවා Rizzo duplicator කියලා කියන්නේ. විශ්වවිද්‍යාල නම් හුඟක් ප්‍රතිචල famous මේ product එක. Because in universities අපි දන්නවා මේ ගොඩාක් වෙලාවට exam papers print කරන්නේ අපි දන්නවා ඒ exam units එකට පාවිච්චි කරන මේ Rizzo duplicator.
මේ රිසෝ ඩුප්ලිකේට් එකේ ඔරිජින් ජපාන් වලින් උගක් දැන් ජපාන් ප්‍රොඩක්ට්ස් මැනුෆැක්චර්ස් අඩුයි but still ඔයාලට ජපානයේ මැනුෆැක්චර් කරපු මේ ඩුප්ලිකේට් යන්ත්‍රයක් ඔයාලට තාම ජෝන් කිල් සරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේකේ තියෙනවා B4 A3 වෙනකම්ම printing options තියෙන machines තියෙනවා. අපේ basic series එකේ ඉඳලා අපි කියමු KS 800 කියන series එකේ ඉඳලා 9350 වෙනකම් series වලදී විවිධ purpose එකට මේ digital duplicate එක ඔයාලට use කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ multimedia project ViewSonic වෙළඳ නාමය යටතේ අපි ලංකාවේ බෙදා දෙන multimedia projectors. අපි projector ගැන කතා කරනකොට projectors වල තියෙනවා විශේෂයෙන්ම technologies දෙකක් තියෙනවා. එකක් කියන අපි 3LCD technology අනිත් එක DLP technology. එතකොට මේ DLP කියන technology යටතේ තියෙන අපි කියමු අංක 1 මාකට් ෂෙයා එකක් පවත්වගෙන project multimedia project එක තමයි මේ ViewSonic කියලා කියන්නේ. අපි ලංකාවේ මේ ViewSonic multimedia projectors category 3ක long throw projectors, short throw projectors and ultra short throw projectors කියන category තුනේම අපි solutions supplies කරනවා. එතකොට මේ multimedia project එකේ අර කලින් කිව්ව විදිහටම අපිට පුළුවන් multimedia project එකේ Wi-Fi වලින් connect වෙන්න අපේ තියෙන දේවල් lively හරි විධිමත් color range එකකින් මේ multimedia project එකේ long lamp life එකත් එක්ක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මේකත් අපේ තියෙන product basket එකේ තියෙන වැදගත්ම එක product එකක් තමයි මේ multimedia projectors. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ interactive projector and interactive whiteboard. අපි මෙතනදී whiteboard interactive projector ගැන ගොඩක් කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මේකටම කියලා මම අද අරන් ආවිල්ලා තිනවා වෙනම. මොකද මේ දවස්වල උඟක් peak product එකක් කියන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ ගැන ගොඩාක් මිනිස්සුන්ට තියෙන ගැටලු. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ස්පෙෂලි මේ product ගැන විතරක් අපි වෙනම deeply කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ smart board කියන්නේ මොකද්ද? interactive whiteboard කියන්නේ මොනවද? ආදීන දේවල්. මේක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. මොකද අවුරුදු 5ක පළපුරුද්දක් experience එකක් මට මේ product එකේ තියෙනවා වගේම අවුරුදු 5ක් කියලා කියන්නේ ගොඩාක් මිනිස්සු ස්මාර්ට් බෝඩ් ගැන කතා නොකරපු කාලේ. ඉතින් මම දන්නවා මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් කියන්නේ මොනවද? දැන් ගොඩාක් කට්ටිය පර්චේස් කරනකොට නැත්නම් අපි යූස් කරනකොට අපි දන්නේ නැහැ කොයි වගේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකද පර්චේස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ ගැන අපි ගොඩාක් ඩීප්ලි ඊළඟ වෙනම සෙෂන් එකක් මම arrange කරලා තියෙනවා. ඒකදී අපි ඒ ස්මාර්ට් බෝඩ් ගැන ස්මාර්ට් ප්‍රොජෙක්ටර්ස් ගැන අපි කතා කරමු. ඒත් එක්කම අපි finally multifunctional printers නැත්නම් අපි දන්නවා laser printers නැත්නම් inkjet printers අපි HP වෙළඳ නාමය යටතේ මේ printers අපි ගාව මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් අපේ website එක www.jk.com කියන website එකට ගියාම මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගොඩාක් informations වලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපේ LFT panel and hospitality TVs ගැන අපි වැඩිදුරටත් කතා කරන්න වෙනවා වෙනම session එකේදී. අපි ඒ ගැනත් බලමු. ඊට පස්සේ අපේ තියෙන්නේ වැදගත්ම දේ තමයි point of sale solutions කියලා අපි හඳුන්වන FEC brand වෙළඳ නාමය යටතේ තියෙන මේ POS machines. ඉතින් මේකේ touch monitors ගැන නැත්නම් barcode printers scanners ගැන කතා කරනකොට මේ Zibex brand එක අපිට අමතක කරන්න බෑ. ලංකාවේ අංක 1 වෙළඳ නාමයක් තමයි මේ Zibex කියන්නේ. මේ Zibex වෙළඳ නාමය යටතේ අපි කරනවා scanners barcode එතකොට ඒකේ තියෙන technology one line and triple line scanning එතකොට hand free scanners තියෙනවා laser scanners magnetic strip scanners ඒ වගේ scanners අපි දන්නවා ඒවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒවටත් එක්කම උගා ළඟින්ම පාවිච්චි කරන එක තමයි මේ label printing machines එතකොට thermal dot matrix මාදිරියේ printers අපි කරනවා barcode printers අපි කරනවා ඒත් එක්කම mobile printers මේ printing range එක ඔක්කොම අදාළ වෙන්නේ point of sale solution එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න යන මේ solution එකේ තමයි යන්නේ. ඉතින් මම අර මුලදී කිව්වා වගේ ලංකාවේ සහ මාලදීවයිනේ ජෝන් කීල්ස් JK office automation ආයතන හරහා මුළු පුළුල් ලංකාවම මාලදීවයිනේම අපේ service centers and අපේ distribution network එකයි ඒ අදාළ areas වල අපේ ආයතනයේ නියෝජිතින් ඉන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙන්ට එන කට්ටියට ඒ අපේ නියෝජිතයන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ මේ ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න නම් ඒ අදාළ අදාළ පළාතේ සිටින අපේම ජෝන් කීල්ස් ආයතනයේ ඉන්න සර්වේ කරන අපේ සේවක මණ්ඩලයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. තවත් වැදගත් කාරණයක් තමයි මේ
ඔයාලට ඕන නම් මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික ඩෙමෝ එකක් බලන්න ඕන නම් රික්වෙස්ට් කරලා ගෙනල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ආයතනවල ගොඩක් තැන්වල ඒක දකින්නේ නැහැ. මම මේ කොළඹෙන් පිට කාට හරි ඕන නම් ජෝන් කිල්ස් ආයතනයට කතා කරලා මොන හරි ප්‍රොඩක්ට් ගැන ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් ඕන නම් ෆිසිකලි ඒක හෑන්ඩ්ස් ඔන් බලන්න ඕන නම් අපේ ආයතනයේ තියෙන එකටම කියලා ස්පෙෂල් ක්‍රූ එකක් ස්පෙෂලිස්ට්ලා ඉන්නවා. එයාට කතා කරලා තමුන්ගේ ආයතනයට ඔයාගේ ආයතනයට ගෙනල්ලා ඒක පර්චේස් කරන්න කලින් ඒ ගැන හොඳ දැනුමක් ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ටච් ඇන්ඩ් ෆීල්. ඉතින් මම ගොඩක් කැමතියි මේ අපේ before purchasing product ගැන ස්පෙસિෆිකේෂන් එකෙන් විතරක් නැතුව ටච් ඇන්ඩ් ෆීල් කරලා ස්පෙෂල් ස්මාර්ට් බෝඩ් වගේ දෙයක් නම් වලට අරන් යන්න කියලා ටච් ඇන්ඩ් ෆීල් කරලා ඒ කන්ෆිගරේෂන්ස් බලලා ඉතින් පස්සේ purchasing කියන level එකට යන්න පුළුවන්. right. ඊපස්සේ මම කතා කරන්න බලපන්නේ වැදගත්ම දේ when we are buying a service related product අපිට ඕනේ මේ හොඳ ටෙක්නිකල් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙන ටෙක්නිකල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙන ආයතනෙත් එක තමයි අපි ගොඩක් ලේසි ගන්න දෙන්නේ. මොකද හේතුව අපි ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරාට පස්සේ අපිට හැම වෙලෙම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේකේ ටෙක්නිකල් මොන හරි ඉෂුව එකක් ආවොත් කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒකේ ලංකාවේ තාමත් අර සමහර තැන්වලදී අපි වුණත් උඟක් කස්ටමර් සැටිස්ෆැක්ෂන් එකේදී අපිට තියෙන පොඩි ගැටලුවක්. අපි මේ හරි තැනක් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ආෆ්ටර් සේල් සර්විස් එකක්. ඒත් අපි බලමු මේ ජෝන් කීල්ස් එකේ කොයි වගේ සර්විස් එකක්ද ඔයාලට අපි ලබා දෙන්නේ කියලා පුරා අවුරුදු 25ක් දක්වා අපි මේ රජයේ ආයතනෙත් එක්ක සහ ලංකාවේ තියෙන අපේ කස්ටමර්ස්ත් එක්ක මේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකට සර්විස් එකකට අපි කරලා තියෙනවා මේකේ පෙරලියක් ඇති කරමින් මේ සර්විස් ස්ට්‍රක්චර් එකේ පෙරලියක් ඇති කරමින් අපි අඳුනලා දීලා තියෙනවා අලුත් සර්විස් පොලිසිස්. ඒකට කොයි වගේ දේවල්ද කියන එක මෙතන දැනගමු. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඕල උනත් තාමත් අපි දන්නවා මේ ටෙලිෆෝන් කෝල් එකකින් තමයි බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කැඩුනහම නැත්නම් මොන හරි දෙයක් වුණාම අපි හුඟක් වෙලාට කරන්නේ ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් කරගෙන කියනවා මේ අපේ මේ පාවිච්චි කරන යන්ත්‍රේ නැත්නම් පාවිච්චි කරන ඩිවයිස් එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා මේ පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා හරි ගස්සලා දෙන්න. නැත්නම් අපි මේ පළාතේ අඳුරන කවුරු එක්කෙනෙක් නම් දන්නේ එන්නේ හැමදාම එයාට තමයි කෝල් කරලා කියන්නේ අනේ මේ මැෂින් එක කැඩලා තියෙන පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා බලලා යන්න. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් සාම්ප්‍රදායික ශ්‍රී ලංකන් කල්චර් එකේ තියෙන එක ස්ට්‍රක්චර් එකක් වුණාට අපි ජෝන් කිල්ස් වගේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතනයක් අපි හැම වෙලේම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේවට තියෙන රෙකෝඩ්ස් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ අර ටෙලිෆෝන් කෝල් එකකින් කතා කරන එකට වඩා වෙනත් සොලියුෂන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා අනිත් යුරෝපේ රටවල් වල දියුණු රටවල් වල මොන වගේද මේ බ්‍රේක් ඩවුන්ස් වලදී අනුගමනය කරන්නේ කියලා බලලා අපි ඒක ලංකාවට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දීලා තිනවා. මම ඒ ගැනත් කතා කරනවා ඉදිරියේදී. අපේ තියෙනවා 24/7 නැත්නම් ඔන්ලයින් ලොග් වෙන්න පුළුවන් නර්ව් සෙන්ටර් එකක්. ඉතින් නර්ව් සෙන්ටර් එකට කොහොමද කෝල් ලොගින්ස් එන්නේ, අප්ඩේට්ස් කොහොමද වෙන්නේ, එස්කලේෂන් රිපෝට්ස් කොහොමද යන්නේ, ඉංජිනේර් කෙනෙක් කොහොමද ඇටෙන්ඩ් වෙන්නේ කියන එක අපි කතා කරමු. අපි සාමාන්‍යයෙන් මාකට් එකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා SAP නැත්නම් SAP hybrid cloud customer service එක. ඒ කියන්නේ මේ හරියට ඔයාලා හැමෝටම හම්බ වෙනවා ඔන්ලයින් ඔයාලගේ බ්‍රේක් ඩවුන් එක ලොක් කරන්න පුළුවන්. අපේ ජෝන් කීල්ස් එකේ බ්‍රේක් ඩවුන් ලොගින් පෝටල් එකක් තියෙනවා www.jk.lk එකට ගියාට පස්සේ එතනදී ලොගින් එකේදී ඔයාටම පුළුවන් ඔන්ලයින්ලි බ්‍රේක් ඩවුන් එකක් ලොක් කරන්න. ඒ ලොක් කරාට පස්සේ ඒ ලොක් කරපු වෙලාවෙ ඉඳලා ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රැකින් එකක් හම්බ වෙනවා. කොහොමද සේල්ස්මන් මෙතනට ඇටෙන්ඩ් වෙන්නේ? ඊට පස්සේ සේල්ස්මන් කොහොමද ඒකේ මොනාර එස්ටිමේට් එකක් තියෙනවනම් නැත්නම් වොරන්ටි එකක් තියෙනවනම් ඔන්ලයින් බලා ගන්න පුළුවන් හැම වෙලෙම. එතකොට ඔයාලට හරිම පහසුයි. මම අහවල් එක්කෙනාට කතා කරා මම මේ වෙලාවේ කතා කරා කියන එකට වඩා ඔයාලා ගාව හරි විදිහට තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන්ස් මේ ලොගින් වලදී බ්‍රේක් ඩවුන් එකේදී. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් දියුණු රටවල් වල පාවිච්චි කරන ක්‍රමවේදය. එතකොට මේ two way tracking එකේදී පුළුවන් ආයතනයක් විදිහට අපිටත් සේවාදායකෙක් නැත්නම් කස්ටමර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාලටත් හැම වෙලේම 100%ම විනිවිදව පේනවා මේ බ්‍රේක් ඩවුන් එකේ මොනවද වෙන්නේ. කොච්චර කාලයක් ඇතුළතදී මේ බ්‍රේක් ඩවුන් එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරනවා ඔන්ලයින්ම එස්ටිමේට් එක යවනවා ඔන්ලයින් අප්‍රූවල් සිස්ටම් එකක් කස්ටමර්ට ලබා දීලා දෙනවා. කස්ටමර්ට පුළුවන් ඒ එන එකේදීම ටච් ෆෝන් එකක් නම් අරගෙන ඒකෙම අප්‍රූවල් එක අප්‍රූව් කියලා දාලා අපිට යවන්න. එතකොට මේකෙන් වෙන්නේ මොකන්ද? අර පෝස්ටල් ටයිම් එක නැත්නම් ඔය ප්‍රොසෙස් ටයිම් එක වර්ක් ෆ්ලෝ එක අඩු වෙනවා. මේ ප්‍රැක්ටිස් එකකින් අපි දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ ගොඩාක් වෙලාවට මේ අපි SAP C4C එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නාට පස්සේ ගොඩාක් තැන්වල මේ බ්‍රේක් ඩවුන්ස් වලට ගත්ත කාලය අඩු වෙලා
අපේ මේ සර්විස් එකෙන් ගොඩාක් බෙනිෆිට් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට ජෝන් කීල්ස් එක්ක දැනටමත් ඔයාලා කස්ටමර් කෙනෙක් නම් එක්සිස්ටිං කස්ටමර් කෙනෙක් නම් ඔයාලා අහන්න ඔයාලගේ රීජන් එකේ ඉන්න ටෙක්නිකල් එක්කෙනාගෙන් කොහොමද මේ SAP එකට නැත්නම් මේ C4C කියන මේ cloud for customer කියන එකට මේ log වෙන්නේ කියලා දැනගන්න. ඉදිරියේදී ඔයාලටත් පුළුවන් මේක මේ විදිහටම හරියම නිවැරදි ආකාරයෙන්ම ඔයාලට මේ ටෙක්නිකල් වර්ක් නැත්නම් බ්‍රේක් ඩවුන් එක කම්පැනියට දැනුම් දීමේදී මේ process එක පිළිපදින්න අනුගමනය කරගෙන ඒකෙන් ඉක්මන් සර්වයක් ලබා ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. right. ජෝන් කීල්ස් ඔෆිස් ඔටෝමේෂන් ආයතනයක් විදිහට අපි ගොඩක් අපිට නම්බර්ස් වලින් කියන්න බැරි තරමට අවුරුදු 25ක් තිස්සේ අවෝඩ්ස් දෙන්නලා තිනවා ඉන්ටර්නැෂනලි and locally diamonds awards ලැබලා තිනවා Toshiba ආයතනයෙන් හරහා. ඊට පස්සේ ඒ වගේ ගොඩක් Asus brand එකට අපි awards අරන් තිනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපේ හැම අවුරුද්දෙම awards වලින් පිරි යනවා. මොකද හේතුව ලංකාවේ ලොකු සේවයක් අපි මේ products එක්ක කරනවා. ලොකු numbers achieve කරන හින්දා අපිට ගොඩාක් ලොකු awards හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතනින් අපේ ආයතනය ගැන මේ presentation එක මම නිමා කරලා මම ඊළඟ presentation එකට යනවා. අර මම කලින් කතා කරපු විදිහට smart board කියන ඒ product එකේ කොහොමද product එක හඳුනගන්නේ ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ presentation එකට. Okay. Okay. එහෙනම් මම නැවත හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් සොලියුෂන් සම්බන්ධයෙන් තියෙන මේ දෙවෙනි ආංගය නැත්නම් අද දවසේ අපි කතා කරන ප්‍රධාන දෙවෙනි කොටසට. එතකොට මේ ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් සොලියුෂන් කියන මේ ස්පෙෂල් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙන කොහොමද අඳුනාගන්නේ කියන විස්තරත් එක්කම මම අර මුලින් කියපු විදිහටම what is digital educations and type of smart board solutions and the benefit of e-class software. ඉතින් මේ කැටගරි තුනේම තියෙන විශේෂ දේවල් ඔයාලට අද වෙනකන් දන්න නොදන්න නැත්නම් දන්නවා නම් මේකේ විධිමත්ම කොහොමද මේ විස්තර ටික කියන දේවල් හැමදේම අපි මෙතන කතා කරනවා. අපි බලමු මේකේ කොහොමද මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ තියෙන බෙනිෆිට් එක මොකක්ද මේ විස්තර ටික අපි කතා කරන්න බලමු. right. මුලින්ම මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකට යන්න කලින් කියනවා ජෝන් කීල්ස් එකෙන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා ස්මාර්ට් එක්ස්පීරියන්ස් සෙන්ටර් එකක්. කාට හරි ස්මාර්ට් සම්බන්ධ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න ඕන නම් ජෝන් කීල්ස් ඔෆිස් ඔටෝමේෂන් නම්බර් 90 යූනියන් ප්‍රදේශයේ තියෙන අපේ ආයතනයට ආවොත් අපි ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් සෙන්ටර් එකක් හදලා තියෙනවා. ඒකෙදි නවීන පාංගයුත් එක්ස්පීරියන්ස් virtual reality augmented reality ඊට පස්සේ අපි ස්මාර්ට් බෝඩ්ස් ඊට පස්සේ ඉන්ටරැක්ටිව් මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් 3D printers මේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකම එතන අපි ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඇවිල්ලා ෆ්‍රීලි ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් ලබා ගන්න පුළුවන්, එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම රීජනලි කියන්නේ අවුට් ස්ටේෂන් නැත්නම් අපි පිටපළාත් වල තියෙන කස්ටමර් කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් අපේ ආයතනයේ ඉන්න වෙළඳ නියෝජිතයන්ව සම්බන්ධ කරලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් වල සාම්පල් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ යුනිවර්සිටිස් වලට ගෙනල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ලොකු සේවයක් අපි කරන්නේ. පුරා අවුරුදු 2ක් මේ එක්ස්පීරියන්ස් සෙන්ටර් එක අපි පටන් අරන් ගොඩක් පාසල්වල සහ විශ්වවිද්‍යාලවල මෙවැනි කටයුතු මෙවැනි ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් අපි කරනවා. ඉතින් මම ඔයාලට අහන්නේ රික්වෙස්ට් කරන්නේ ඔයාලට අවස්ථාවක් අපිට ඔයාලට ඕන නම් අපිට කතා කරන්න. Definitely we will come and help you to share our knowledge and give some hands-on demo all these electrical and the smart devices. Moving next, පොඩි වීඩියෝ එකකට ගිහිල්ලා බලමු ලෝකයේ අනිත් රටවල් වල මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. This is a magical story about a school, our school, and what happened when Smart Cap IQ displays suddenly started showing up everywhere and everything began to change. All it takes is a wave of a hand
and the learning begins. You see, it isn't just a smart display. It's also a digital whiteboard. And with multi-way inking, we all have a voice. Now, we teach each other. We share, explore, and connect at the touch of a finger. We're really working together. We can take our work with us and learn wherever we are. Life for teachers is better too. Everything is easier now. Bringing up a previous lesson, sharing notes, helping students stay on course. And because it's so easy to use SmartCap IQ, and it works so well with smart software, we spend more time learning. What does it all mean in the end? We're more engaged, and we're learning more than we ever did before. Is it magic? Not exactly. This is just what real learning looks like when it comes alive. හරි. ඒ වීඩියෝ එකේ අපි දැක්කේ දියුණු නැත්නම් යුරෝපයේ නැත්නම් අනිත් රටවල කොහොමද ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් නැත්නම් ස්මාර්ට් এডুকেෂන් නැත්නම් මේ පන්ති කාමරයක් කොහොමද පවත්වාගෙන යන්නේ ඒත් එක්ක මේකේ පාවිච්චි කරපු සමහර ඩිවයිසස් වල දැකලා ඇති අපි දැක්ක විතක ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ පාවිච්චි කරනවා ඒ බෝඩ් එකේ තියෙන නෝට් එක ෆෝන් එකේ ස්කෑන් කරලා ගන්නවා ෆෝන් එක අරන් යන එක ගෙදර ගිහලා හෝම්වර්ක් කරනවා ඊට පස්සේ අපි ඒක ක්ලවුඩ් එකට අප්ලෝඩ් කරනවා ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් දැක්කා මේක තමයි ඇත්තටම කියනවා නම් total solution of smart board solutions කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි සාම්ප්‍රදායික ලංකාවේ පුරුදු වෙලා තියෙන විදිහට touch board එකක් පාවිච්චි කරලා smart board එකක experience එකක් ගන්න බෑ. මේ touch board එකයි smart board එකයි අතර තියෙන වෙනසක් මම මෙතන කතා කරලා කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ smart board එක වෙනස් වෙන්නේ කියලා. හරි. ස්මාර්ට් බෝඩ් ගැන කතා කරාම ලංකාවේ සහ ලෝකයේ සහ ජෝන් කීල් සාහිත්‍යයෙන් අපි ප්‍රධාන විදියට ප්‍රධාන solutions type of product solutions දෙකක් අපි වෙළඳ පොළට හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. පළවෙනි solution එක තමයි මේ IWB කියන solution එක නැත්නම් interactive whiteboard කියන මේ product solution එක. මේ product එකට සාමාන්‍යයෙන් multimedia project එකයි smart board එකක් ඕන වෙනවා. ඒ දෙක සම්බන්ධ කරලා තමයි interconnected solution එකක් විදිහට තමයි මේ smart board එක අපි කරන්නේ. එතකොට මේක සාම්ප්‍රදායිකව සාමාන්‍ය මේ දැන් අලුතෙන් අඳුනලා දීපු solution එකට කලින් ගොඩාක් තැන්වලදී මේ white board එකයි multimedia projector පාවිච්චි කරලා තමයි මේ smart interactive board කියලා කියන්නේ මේ solution එක කරගෙන ගියේ. තාමත් ඒක පාසල් අතරේ තාමත් ප්‍රචලිතයි. සමහර වෙලාවට බජට් එකත් එක්ක මේක ප්‍රයිස් වයිස් ගොඩාක් අඩු හින්දා ගොඩාක් කට්ටිය මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එක සිලෙක්ට් කරන අවස්ථාවල් වැඩි. තාමත් අපි මේකට මැක්සෙල් වෙළඳ නාමයේ තියෙන මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ටර් නැත්නම් විව්සොනික් ප්‍රොජෙක්ටර් සමග ටැක්ටසි නැත්නම් සිනෝවිව් කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ බෝඩ් එකත් එක්ක තමයි මේ සොලියුෂන් එක කරන්නේ. දෙවනු ප්‍රොඩක්ට් එක තමයි IWP නැත්නම් all in one digital panel කියන මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි මාකට් එකට ලොන්ච් කරලා තියෙන්නේ. අපි එනම් බලමු මේ solution දෙකේ තියෙන product වල තියෙන specification සහ මේකේ තියෙන pro and cons. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන වාසි අවාසි නැත්නම් ලාභදායක අවස්ථාවල් මොනවද මොන වගේද මේ solution දෙකේ තියෙන වෙනස්කම් කියන එක මෙතනින් එහාට බලමු. හරි. මුලින්ම මම කතා කරන්න කැමති all in one digital panel කියලා කියන මේ product එක අපි කියමු IWP නැත්නම් IW interactive white panel කියලා කියනවා. මේ product එකේ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අපි digital panel එකේ වෙළඳ නාම තුනකින් අපි මේ මාකට් එකට අපි මේ products සපයනවා. Samsung, ViewSonic සහ Cinoview කියන
brands වලින් අපේ products available. එතකම available sizes අඟල් 65 අඟල් 75 සහ අඟල් 86. වැදගත්ම දේ තමයි මේ හැම product එකේම අපි offer කරනවා Android සහ OPS. ඒතර මේ Android කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ OPS කියන්නේ මොනවද කියන එක අපි විස්තරාත්මකව කතා කරමු. මම මෙතනදී පොඩ්ඩක් සඳහන් කරන්නම්. ගොඩාක් කට්ටිය මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් පර්චේස් කරනකොට එයාලගේ මයින්ඩ්සෙට් එකේ තියෙන්නේ ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් තියලා ඒකෙන් අපි ටච් කරලා ලියන්න පුළුවන් නම් මේක ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් කියන මයින්ඩ්සෙට් එක තමයි තියෙන්නේ. ඒක නෙමෙයි. It's not a proper product. So ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද කියන්නේ? ස්මාර්ට් බෝඩ් සොලියුෂන් එකක්. හරි. එතනින් ඉස්සරහට යන්න කලින් මම කියන්නම්කෝ. ලෝකේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා දැන්. අපි කරන දේවල් හැමදේම දැන් වෙන ඩිජිටලයිසේෂන් version එකේදී අපි ගොඩක් ඉදිරියෙන් ඉන්නේ. දැන් ලෝකයා කතා කරනවා IoT ගැන. IoT කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Internet of Things. එතකොට Internet of Things කියන නැත්නම් big data කියලා තව කතා කරනවා අපි. ඉතින් මේ IoT product එකක් වෙන්න ඕනේ හැම වෙලෙම මේ අපි පාවිච්චි කරන electrical device එක. එතකොට අපිට ලේසි හැම වෙලෙම interconnectedly අපි long distance teaching වගේ දේවල් කරන්න ලේසි. ඉතින් මේ දේවල් කරන්න අර touch board එකක් විතරක් තිබ්බනම් ප්‍රමාණවත්ද? ප්‍රමාණවත් නැහැ. මොකද අපි හැම වෙලෙම alternative product එකක් ඒකත් එක්ක connect කරන්න වෙනවා අපේ purpose එක කරගන්න. ඒක අපි smart board solutions කියලා කතා කරනකොට මේක complete device එකක් වෙන්න ඕනේ. මට තාමත් මම පහසු විදිහට කියන්න ඕන නම් ඔයාලා හැම වෙලෙම මතක් කරගන්න මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් ප්‍රොඩක්ට් එකක් පර්චේස් කරනකොට හැම වෙලෙම අවධානයක් දෙන්න ඕනේ ස්මාර්ට් බෝඩ් ලෝකයේ තියෙන හැම ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේම ස්ටෑන්ඩඩ් එක එකයි. ඒ කියන්නේ මෙකැනිසම් එක එකයි. සාමාන්‍යයෙන් Android base එකේ තමයි ස්මාර්ට් බෝඩ් එක මැනුෆැක්චර් කරන්නේ. ඒතකොට Windows පැත්ත කතා කරන්න තියෙන මම කියන්නම් base එක. අඟල් ගානෙන් ගත්තාම 65 55 විවිධ sizes තියෙනවා. It won't be the big issue, but the technology එකදී process එක ගැන කතා කරාම හැම board එකේම Android board එකක් විදිහට තමයි manufacture වෙන්නේ. ලංකාවේ බහුතරයක් තියෙන products. හරිනේ? එතන හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඕනේ Android එකත් එක්ක විතරක් smart board එකක් ගන්න නැතුව අර OPS කියන optional pluggable system කියලා කියනවා නැත්නම් Intel NUC PC නැත්නම් mini PC එකක්. ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් පර්චේස් කරන එකේ තමයි වැඩි ලාභයක් වැඩි වාසියක් අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද හේතුව අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ අපි පුරුදු වෙලා තියෙනවා ප්‍රයිමරි එකේ ඉඳලම බේසික් ඔෆ් මේ এডুকেෂන් එකේ ප්‍රයිමරි ටෙක්නොලොජි එකේ ප්‍රයිමරි ලෙවල් එකේ ඉඳලා අපි පුරුදු වෙන්නේ මොකද Windows එකට. අපි හැමෝම පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ Windows product පාවිච්චි කරන්න. Word, PowerPoint, Excel සාදින දේවල්. ඉතින් මේවා හසුරන්න නම් අපිට Intel chipset එකක් තියෙන Windows run වෙන Windows product load කරන්න පුළුවන් product එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒකට Android එකේ Windows එකක් තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරන එකට වඩා අපිට ඉතාමත් පහසුයි OPS එකක් නැත්නම් අපිට පුරුදු දෙයක් අපි පාවිච්චි කරන එක. ඒකට අපි මෙලදී ගන්නකොට හැම වෙලේම මතක තියාගන්න ඕනේ OPS එකයි Android එකයි දෙකම තියෙන smart board එකක් purchase කරන්න. සමහර තැන්වල අපි දකිනවා ඒ දෙකම එකතු කරලා ගන්නවා. සමහර කට්ටිය අර OPS එක අමතක වෙලා එයාලා purchase කරන්නේ Android එකත් එක්ක තියෙන touch board එකක්. එතකොට ඒකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් පොඩ්ඩක් අඩුයි. restrictions තියෙනවා, limitations තියෙනවා. හරි. එතකොට අපි කතා කරමු මේ Android එකයි OPS එකයි එක කතා කරාම Android එකේ ඔයාලා දැන් කතා කරලා අහන්න පුළුවන් ඕනම ආයතනයකින් දැනට තියෙන Android එකේ latest එක Android 11. දැන් launch වෙලා ඉවරයි smart board series එකේදී. Android 6 ගන්න එපා. Android 8 පරණයි. Android 9 එක දැන් අන්තිමටම ඉවරුනේ Android 9 version එක. දැන් Android 11 launch වෙලා තියෙන smart board එකේදී එතකොට purchase එකේදී මතක තියාගන්න Android 11 කියන Android 11 updated version එකත් එක්ක smart board එකක් තෝරගන්න. ඒත් එක්කම OPS එකට අපි ගියාම Android 11 3GB 32GB memory capacity එකක් තියෙනවා. ඒ ගැන ගැටලුවක් නැහැ. 2GB 16GB තියෙනවා. ඒකත් ඔයාලට කැමති විදිහට ගන්න පුළුවන්. but Android 11 එක තෝරාගන්න එක හොඳයි. OPS ගැන කතා කරා නැත්නම් optional pluggable system එකක් ගැන කතා කරනකොට ඔයාලට හොඳ මතක තියාගන්න ඕනේ. අපි ලංකාවේ නම් සාමාන්‍යයෙන් i5 1TB 8GB 128 SSD එක තමයි මේ smart board එකේ configuration එක තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් i5 තියෙනවා i7 available market එකේ. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් i5 නැත්නම් i7
process එකත් එක්ක ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ දැන් තාමත් මම කතා කරන්න පටන් ගත්තේ නැහැ මේ solution ගැන. එතකොට මේවා basic configurations අපි purchase කරන්න කලින් අපි හිතන්න ඕන configuration එක තමයි මේ processor පැත්තෙන් i5 නැත්නම් Android නම් latest i7 i5 i7 OPS එකේ නම් Android එකේ නම් අපි Android 11. හරිනේ? හරි. දැන් දෙවෙනිවට කතා කරමු. මම අර මෙතන presentation එකෙත් ඔයාලට පේනවා e-class and e-sharing software and teaching for teaching. හරි. මම මේක හඳුන්වලා දෙන්න කැමතියි ඔයාලට teacher driving software එකක් කියලා. මොකද හේතුව ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් අපි පර්චේස් කරන්නේ බොහෝ වෙලාවට මොකටද? ටීච් කරන්න, උගන්වන්න, ලෙක්චර්ස් වලට ලෙක්චරින් කරන්න. ඒතකොට මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම උනත් ටීචින් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. එතකොට මම දන්නවා අපි ඇස් අ ටීචර් කෙනෙක් විදිහට ළමයින්ට උගන්වනකොට අපිට ඕනේ බෝඩ් එකේ ලිය උගන්වන්න. දැන් ළමයින්ට අපි පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕන අවස්ථාවල් තියෙනවානේ. ඉව බෝඩ් එකේ ප්‍රසන්ටේෂන් ස්ලයිඩ් එකක් විදිහට කොච්චර දැම්මත් ළමයි නිකන් දකිනවා විතරයි. ඒකේ මොකද්ද තියෙන අන්තර්ගතය කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා මේකේ මේ වැදගත් කොටස ළමයින්ට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට ඕන වෙනවා ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ ටච් කරලා ලියලා ඒක විග්‍රහ කරලා ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්න. ඒක ගැන කතා කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒ වෙලාවේ අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ අපිට හිතන විදිහට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ හසුරවන්න. හරි. මේකට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ e-class කියලා. නැත්නම් e-teacher driving software එකක් e-class කියන software එක. මේ software එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. අපි e-class කියන product එක තමයි ලංකාවේ කරන්නේ. ඔය e-class ඒක සමාන වෙනත් softwares තියෙනවා නම් ඔයාලා softwares ගන්න ඕනේ. purchase කරනකොට මතක තියාගන්න ඕනේ ප්‍රධානම දේ තමයි OEM original electronic manufacturer ගෙම්ම දෙන software එක තියෙන්න ඕනේ smart board එකේදී. මොකද හේතුව smart board එකේ වෙන software developers ලගේ softwares දාන එකේ මොකද වෙන්නේ? අර configuration එකයි මේකයි match වෙන්නේ නැති වෙනවා. ඒතකොට product එකක් use කරනකොට support කරන්නේ නැති වෙන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ. user support not support නැත්නම් අර මේ application එක නතර වෙන්නේ ඔන්න ඔය අවස්ථාවවලදී. එතකොට මේකට අපි විධිමත්ම අපි purchasing එකේදී බලන්න ඕනේ original electronic manufacturer ගෙන්ම recommend කරපු software එකක්ද නැත්නම් ඒ product එකේ manufacturer ගෙන්ම develop කරපු software එකක්ද කියන එක බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ප්‍රධාන කරුණු. මොකද හේතුව අපි ගොඩක් වෙලාට available තියෙන හැමදේම request කරාම අපිට හම්බෙන්නේ mix fruit එකක්, mix product එකක්. එතකොට අපිට ඕන දේ නෙමෙයි කරන්න වෙන්නේ. product එකට ඕන විදිහට අපිට උගන්වන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම උගන්වන්න ගියාම අපිට හරි අපහසුයි නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි හැම වෙලේම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේ තමයි අපිට ඕන දේ product එකේ වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි හැම වෙලේම කල්පනා කරන්න ඕන OEM හරහාම product එකේ software එකේ දෙකම එක වෙන්න ඕනේ කියන එක. right. අපි පොඩක් hardware පැත්තේ කතා කරලා මේ ඉක්මනට අපේ product එකේ තියෙන benefit එකක් තමයි මේ product එකේ විශේෂ දෙයක් අපි කතා කරමු. අපි Android සහ Windows දෙකම ලබා දෙනවා. dual system dual booting වෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එක screen එකේම Android එකෙන් Android එකට යන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. Windows එකෙන් Windows එකට එන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම speakers front speaker එකක් තියෙනවා. anti glare display එකක් තියෙනවා. 4mm tempered glass එකක් තියෙනවා product එකේ. ඉතින් මේකේ තියෙන benefit එක මොකද්ද? accidentally මොන හරි දෙයක් වුණාම glass එක කිසිම අන්දමකින් කැඩෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද මේක පාවිච්චි කරන්නේ පන්ති කාමරයේ මැද. ඉතින් මොන හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේක අපි 4mm tempered glass එකත් එක්ක තමයි මාකට් එකට offer කරන්නේ. ඊට පස්සේ UV protections glass එකක් තියෙනවා අපේ ඇස් වලට. මොකද අපි නිරන්තරයෙන්ම smart board එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට අපි ඇස් ගැන අවධානයක් යොමු කරන්න වෙනවා. ඒකට මේ UV protection එකේදී අපේ ඇස් වලට කිසිදු හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි සහතික කරලා තියෙනවා ඒක product එකත් එක්කම. ඒත් එක්කම අපි දිගු කාලයක කියන්නේ අවුරුදු 3ක වගකීමක් ලබා දෙනවා smart boards වලට. ඉතින් hardware පැත්තෙන් ඉතින් ගොඩක් කටියට අපි දැන් කවුරු ස්මාර්ට් බෝඩ් පාවිච්චි කරනවා නම් ඕනම බ්‍රෑන්ඩ් එකක ස්මාර්ට් බෝඩ් පාවිච්චි කරනවා නම් පොඩි ඉල්ලීමක් හැමෝගෙම මේ අපි දන්නවා ලංකාවේ පොඩි කල්චර් එකක් තමයි මේ සැනිටයිසර්ස් කියන දේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නාට පස්සේ මේ සැනිටයිසර්ස් හැම තැනටම ඇප්ලයි කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය සැනිටයිසර්ස් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ අපේ අත්වලට. සාමාන්‍යයෙන් එහෙමනේ පුරුද්ද. නමුත් අපි කරන්නේ මොකද්ද? අරගෙන ලැප්ටොප් එකට සැනිටයිස් කරනවා. ස්මාර්ට් බෝඩ් එකට ගිහලා ස්ප්‍රේ කරනවා. මොකද අපි එයාලවත් සැනිටයිස් කරනවා. මතක තියාගන්න ඕනේ සැනිටයිසර්ස් එක මේ හදලා තියෙන මැනුෆැක්චර් කරලා තියෙන කොහොමද? ස්පිරිට් එකයි ලික්විඩ් මික්ස් එකක් තියෙන්නේ. ලික්විඩ් හොඳයිද ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඩිවයිසස් වලට?
හොඳ නැහැ. ඒතර ඔකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? අවුරුදු 3ක් අවුරුදු 10ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඩිවයිස් එකක් වතර ගිහලා නිර්පරාදේ පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා නොදන්න උනත් දැනගන්න ඕනේ ආයතනයක් වාක්‍යයක් දුන්නාම යූසර්ගේ පැත්තෙන් වෙන දේවල් වලට වොරන්ටිස් නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර වතුර ගියාම ප්‍රොඩක්ට් එකට වොරන්ටි දෙනවද? වොරන්ටි හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලටම එක්ස්පීරියන්ස් දැන් වුණත් තියෙයි. ගොඩක් කට්ටිය සැනිටයිසර් ස්මාර්ට් බෝඩ් එක ස්ප්‍රේ කරලා ලික්විඩ් ටික අර ලෙන්සස් වලට ගිහිල්ලා නැත්නම් ඔය සෙන්සර්ස් වලට ගිහිල්ලා සෙන්සර්ස් ඔක්කොම ඩැමේජ් වෙලා තියෙයි. ඒ වගේ මොබයිල් ෆෝන් එකටත් මම කියනවා don't use sanitizers directly apply කරන්න එපා එයාට. මොකද ස්පීකර්ස් තියෙන පොඩි මයික් chipset ඇතුලින් පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා වැඩි විස්තරයක් මම වාත් එක්ක ෂෙයා කරගත්තේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ උනා පාවිච්චි කරනකොට හරි පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. right. ඔයගේ දේවල් වලට අපි වොරන්ටි දෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේනවා මේ පොඩි ඡායාරූපයකින් ස්මාර්ට් බෝඩ් එක 100% full sealed 100% sealed type. එතකොට මේක dust environment එක උනත් තියලා මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක outdoor එකේ අරන් ගිහලා පාවිච්චි කරන්න කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. open classroom එකේ උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව open classroom එකේ හැම වෙලෙම dust අපි දන්නවා අපේ device එකක් laptop එකක් එහෙම තියලා පාවිච්චි කරනකොට dust වෙනවා. ඉතින් මේක dust environment එක උනත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ device එක පාවිච්චි කරගෙන යන්න පුළුවන්. Moving next, අර මම කලින් කියපු විදිහට අපි OPS එකයි Android එකයි ඒතරම E-class කියන softwares මේ තුනම අපි offer කරනවා මාකට් එකට. අපේ product එකේ තියෙනවා removable OPS එක. මේ removable OPS එකේ තියෙන benefit එක තමයි ලංකාවේ තියෙන ගොඩක් බහුතරයක් තියෙන products වලත් මේ විදිහටමයි තියෙන්නේ. මොන හරි technical issues ආවොත් ගොඩක් පහසුවෙන් ඒ OPS එක ගලව ගන්න පුළුවන්. අරගෙන technical එකට යවලා වැඩේ හරි ගැස්සගෙන ගෙනල්ලා හයි කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලගේ ආයතනයෙන් දෙනවා නම් backup unit එකක් ඒ OPS එක ගෙනල්ලා මේක plug කරලා වාගේ session එක continue කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව smart boards ඉස්සරහට හැම පන්ති කාමරයට එනවා මම දන්නවා. ඒ ඉස්සරහට හැම පන්ති කාමරේ smart board එනකොට මොනවද වෙන්නේ? breakdowns වැඩි වෙනවා. breakdown එකේදී අපි helpless වෙන්න බෑ. එහෙනම් අපිට මේ ගොඩක් ලේසියෙන් මේ දේවල් rectify කරගන්න නම් removable OPS එකක් තියෙන smart board එක purchase කරොත් ඔයාලට පුළුවන්. මොකද ස්මාර්ට් බෝඩ් ආශ්‍රිත වෙන ගැටලු වලින් ගොඩක්ම 180ක එන්නේ මේ OPS හරහා තියෙන ගැටලු. මොකද අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන OPS එකනේ කම්පියුටර් යුනිට් එකේදී. දැන් ඒව රිමූවබල් OPS එකක් විදිහට තිබ්බම ඔයාලට ගොඩක් පහසුවෙන්ම මේක ගලවලා ටෙක්නිකල් එකට යවන්න පුළුවන්, ගෙනල්ලා හයි කරගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. අර මම කලින් කතා කරපු එක තමයි 4mm tempered glass. ප්‍රොඩක්ට් එකේදී ටෙම්පර් ග්ලාස් එක සීල් වෙලා තියෙන ඕන විදියක් තියෙන. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ඉතින් කතා කරන්න අපහසුයි. ලයිව් ඩෙමෝ එකේදී නම් ඔයාලා බලන්න ඩිස්ප්ලේ එකයි ටෙම්පර් ග්ලාස් එක අතර ગેප් එකක් තියෙනවද කියලා. මොකද සමහර ටෙම්පර් ග්ලාස් එනවා ස්මාර්ට් බෝඩ්ස් වල ඩිස්ප්ලේත් එක්ක සීල් වෙලා 100%. එතකොට ග්ලාස් එක දැන් අපි මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක ටෙම්පර් ගහුවාම සමහර ටෙම්පර් එකත් එක්ක ග්ලාස් එක ඩැමේජ් වෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවල් තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ පර්චේස් එකේදී ඔයාලා අනුගමනය කරගන්න ඕන දේවල්. ඉතින් අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට යමු. මේකේ අපි කතා කරන්නේ අපේ IR touch sensors ගැන. අපි මාකට් එකට දෙන Viewsonic නැත්නම් Sinovi නැත්නම් Samsung හැම එකේම ටෙක්නොලොජි එක තමයි IR ටෙක්නොලොජි එක. ඔයාලා දන්නවා IR ටෙක්නොලොජි කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකද මොබයිල් ෆෝන් එකේදී ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ටෙක්නොලොජි එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේදී ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ටෙක්නොලොජි එක. එතකොට ටෙක්නොලොජි එකේ කතා කරාම points තියෙනවා 20 points 40 points support කරන ස්මාර්ට් බෝඩ් තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වැඩි විස්තර විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි ලයිව් ඩෙමෝ එකක් බලනකොට තමයි හුඟක් විදිහේ ටච් එක සෙන්ස් කරන්න කොහොමද one accuracy. ඒ කියන්නේ අපි ටච් කරන තැනම ටච් වෙනවද? ගොඩක් කට්ටියගේ තියෙන කම්ප්ලේන් එකක් නැත්නම් ලෙක්චර්ස්ලා වරි වෙන්නේ එයාලා ටච් කරන තැනයි ලියන තැන අතර පොඩි වෙනසක් දැනෙනවා කියලා එයාලා ෆීල් කරනවා. මේව අර outdated technology එකක් තියෙන device එක purchase කරාම තමයි මේ වගේ තියෙන්නේ. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ලියන්නේ වීදුරුවක් උඩ. glass එකක් උඩ ලියන්නේ. ඒතකොට glass එකක් උඩ ලියනකොට එයාලට තේරෙනවා මම real point එකේදී ටච් වෙන්නේ කියලා. එතකොට බලන්න ඕනේ මේක 2mm accuracy එකක් තියෙනවද කියලා අපි ටච් කරන තැනම ටච් වෙනවද කියන එක. ඉතින් ඒවා live demo එකේදී බලන්න ඕන දේවල්. ඉතින් අපේ IR technology එක introduce කරලා දෙන්නේ. අපේ 2mm accuracy එකක් තියෙන smart board හැම එකේම ඒක ගැන කතා කරමු. අපි ඉස්සරහට බලමු මේ Android කියන්නේ කොහොමද? මොන හරි කට්ටිය දැකලා නැත්නම් අද වෙනකන් smart board එකක්. smart board එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ තියෙන mobile phone එක වගේමයි. බලමු ඒකේ තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. ඔයාලට පේනවා එයාගේ යූසර් කෙනෙක් ටච් කරන white board එකක් විදිහලා තියෙනවා.
ඒත් එක්කම fast response එක කියන Android එක ඇතුළේදී වලට පුළුවන් fast response එකක් තියෙනවා immediately ලියන වෙලේම ලියනවා real time වලට ලියන හැකියාව තියෙනවා ඒත් එක්කම ඔයාලා දන්නවා වලට පුරුදු දේ තමයි මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේදී application කියන්නේ settings වලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් normally mobile phone එක වගේමයි tablet එකක් වගේමයි මේක ලොකු විශේෂ දෙයක් නැහැ Android එක app market එක ගත්තාම app market එකේ තියෙන product app market එකේ තියෙන product එකේ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් මේ ආදීන හැම පාසුකම්ම එකේ තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්ව විදිහට 2GB 3GB ඒ දේවල් ඔය configuration එක කතා කරා මේ HDMI ports inbuilt ඒ දේවල් තියෙන්න ඕනේ මේ products වලදී. ඉතින් මේ සරලව කතා කරොත් එහෙම මේක සාමාන්‍යයෙන් Android app එකක් කියලා කියන ඔයාලගේ mobile phone එක වගේම තියෙන option එකක් තමයි මේ Android platform එක ඇතුලේ smart board එකේ තියෙන විශේෂ දේ. අපි ඊළඟ කොටසට යමු. අර මම කලින් කතා කරපු විදිහට මේ solution එකක් තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් මේක touch board එකක් වෙනවා කියලා. එහෙනම් ඒ solution එක මොකද්ද? මොනවද මේ solution එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ? මොන වගේ facilities තියෙනවද කියන එක අපි මෙතනදී බලමු. මම ස්ටොප් ෂෙයාරින් දීලා නැවත සම්බන්ධ වෙනවා මේ ස්ලයිඩ් එකේම රැඳිලා ඉන්න අපි මම ආපහු සම්බන්ධ වෙනකම්
ඇති අර මම කලින් කියපු විදිහට අපි as a lecturer කෙනෙක් විදිහට presenter කෙනෙක් විදිහට අපි හැම වෙලේම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකේ deeply explain කරන්න සමහර දේවල්. ඒතකොට මේ software එක පාවිච්චි කරගෙන කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් මම කියලා දෙන්නම්. පළවෙනි දේ. මේ e-class කියන software එක හරහා ඕනම Microsoft product එකක් උඩ ලියන්න පුළුවන්, annotate කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි මෙච්චර කල් දන්නේ Excel එකක් open කරලා ගණන් හදන්න විතරයිනේ පුළුවන්. but අපි Excel එකක් උඩ ලිය උගන්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි පාවිච්චි කරන ඕනම software එකක් Corel Draw එකක් වෙන්න පුළුවන්, AutoCAD design මොන හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඕනම දෙයක උඩ ලිය උගන්වන්න පුළුවන්. මේ ලියන හැමදේම automatically e-class එක screen capture එකක් කරගෙන එයා record කරගන්නවා. අපිට පුළුවන් අපි උගන්වපු subject එක වීඩියෝ එකක් විදිහට අපිට ඒක save කරගන්න පුළුවන්. දැන් අද දවසේ මම උගන්වන මොන හරි දෙයක් ඒක වීඩියෝ එකක් විදිහට මට save කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ ෆයිල් එකකින්. දෙවෙනි දේ තමයි පුරා අවුරුද්දක් තිස්සේ මම උගන්වපු presentation එකක් නම් ඒ presentation එකේ මොන හරි mathematics වලින් අපි කරපු explain කරපු දෙයක් internet එකෙන් crop කරලා ගෙනාපු දෙයක් මේ හැමදේම one by one step by step record කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ තියෙන benefit එක කවදාද දවසක review එකක් කරන්න repeat කරනවනේ සමහරවිට අපි මේ exams ලඟ වෙනකොට මොන හරි දෙයක් උගන්වනකොට lectures වලට ගොඩක් lazy පරණ slides වලට ගිහිල්ලා පෙන්වන්න පුළුවන් මේක මේ ගණිත ගැටලුව මම නිවැරදි කරේ මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ දේවල් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට පුළුවන් voice එකේම record වෙනවා. ඒක කවදාද දවසක lectures වලට ආපු නැති එක්කෙනාට පුළුවන් lecture එකෙන් voice එකත් එක්කම record වෙච්ච එදා lecture session එක තියෙනවා record වෙලා. ඉතින් මේක තමයි benefit එක. එතකොට අපිට පුළුවන් නැවත එකම දේ උගන්වන්නට වඩා අපේ මේකේ පුළුවන් හැමදේම automatically share වෙන හින්දා lecture කෙනෙකුට එක පැත්තකින් පහසුයි. අනිත් එක ළමයින්ට ඕන වෙලාවට එදා දවසේ කොහොමද මේක ඉගෙනන්නේ දැන් අපි ගන්නවා අපි දන්න අපි විශ්වවිද්‍යාල කාලේ අපි ඉන්නකොට කුප්පිය කියන එක අපි දන්නවනේ හරි මේ කුප්පියක් කරන්න ඕන වුණොත් අන්න සර් කරපු මේ ලෙක්චර් කරපු ප්‍රොෆ් කරපු කුප්පිය තියෙනවා ඕන වෙලාවට හොස්ටල් එකේ ඉඳලා බලා ගන්න පුළුවන් ළමයින්ට ඕන වෙලාවට ඉතින් මේක තියෙනවා ඉතින් මේ දේවල් මේ ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එකත් එක්ක මේ ඔටෝ සේව් වෙන ඔප්ෂන් එකයි අනිත් එක අපිට ඕනම සර්ෆස් එකක් උඩ ඕනම software base එකක් උඩ annotate කරන්න පුළුවන් නම් කොච්චර පහසුයිද අන්න අතන තමයි මේක තියෙන්නේ කියලා කියනට වඩා ඒ අදාළ තැන රවුන්ඩ් කරලා highlight කරලා එතනට ඉන්ටර්නෙට් crop එකක් අරගෙන මේ හැමදේම අපි උගන්වන බෝඩ් එකට අරගෙන අවිල්ල උගන්වන්න පුළුවන් නම් මේ හැමදේම මේකේ inbuilt වෙලා තියෙන්නේ හරිනේ ඉතින් අපි ඊළඟ slide එකට යමු ඊළඟ slide එකේදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයාලට පෙන්නන්න ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ අපි ස්ක්‍රීන් එක ඔයාලට පේනවා කියලා මට හිතෙනවා ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ sorry මේ ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේදී බලමු මොන වගේ ඇක්ටිවිටි එකක්ද ස්මාර්ට් බෝඩ් සොලියුෂන් එකේ තියෙන්නේ කියලා මේකට අපි කියන්නේ e-sharing options කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් කාලේ මේ e-sharing කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ලෙක්චර් කෙනෙක් වුණොත් එයාට ගිහිල්ලා එයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකේ අරන් යන ડોකියුමන්ට් එකක් නැත්නම් වීඩියෝ එකක් බෝඩ් එකේ ඒ වෙලේම පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒතර නැත්නම් ළමයින්ට කියන්න පුළුවන් එයාලගේ assignment assessment නැත්නම් මොන හරි field research information තියෙනවා නම් classroom එකේ මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකත් එක්ක share කරන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් sharing it's very simple දැන් හැම device එකෙම කරන්න පුළුවන්. but මේ sharing එකේ තියෙන benefit එක එකම වෙලාවේ default application මොකුත් නැහැ 9 දෙනෙකුට users ලා 9 දෙනෙකුට පුළුවන් එයාලගේ displays smart board එකේ share කරන්න. ඒ share කරන ගමන් කාට හරි එක්කෙනෙකුට ඕන වුණොත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න තමුන්ගේ mobile phone එකේ කිසිම application නැහැ. ඒ sharing කියන ඒ download කරගත්තට පස්සේ mobile phone එකේම annotate කරලා අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ sharing content එකට. තියෙන දෙයට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ.
ඉතින් ඒ e-sharing කියන feature එක smart board එකේ default දැන් හැම product එකෙම තියෙනවා. ඉතින් මේක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. අපි මේ e-sharing option එක ගැන දැන් කතා කරා. අපි ඊළඟට බලමු එකම lecture rooms කීප එක smart board තියෙනවා නම් එක lecture කෙනෙක් නම් available අපිට පුළුවන් net internet connection නැත්නම් wire connection එකක් නැත්නම් එකම line එකේ නම් මෙයා ඉන්නේ internet එකේ මේක ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන් පන්ති කාමර 10ක් 12ක් වුණත්. එක ලෙක්චරර් කෙනෙක්ට පුළුවන් පන්ති කාමර 10ම තියෙන ස්මාර්ට් බෝඩ් එක තැන ඉඳලා ඔපරේට් කරන්න. ඒ වගේම ඒ ඔපරේට් කරන ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ කොහරි උගන්වන දෙයක් නම් ළමයින්ට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ඒ උගන්වන ලෙක්චර් එකේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ. අර කලින් ඔයාලා වීඩියෝ ක්ලිප් එක දැක්ක නේද? ප්‍රොෆ් කෙනෙක් කියන්නේ සර් කෙනෙක් බෝඩ් එකේ ලියනවා ළමයෙක්ට ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනම ළමයා ඇනොටේට් කරලා අහනවා මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් ක්ලැරිෆයි කරන්න කියලා. ඉතින් ඉන්ටරැක්ටිව් එක වැඩි. සෙෂන් එක 2 way යන්නේ. තනියම උගන්වනවා වගේ නෙමෙයි. අපි ඒ වීඩියෝ එක බලමු කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියලා සාමාන්‍යයෙන්. එකම network එකේ නම් දෙකම තියෙන්නේ. devices දෙකම connect කරන්න පුළුවන් network එකේ. network එක connect කරලා network එක connect කරලා අපිට මේක කරගන්න යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ ආදිලේ තමයි මේක කරන්නේ. ඔයාලට सामान्य नेट कनेक्शन එකේදී තියෙන ඕන එකම network line එකේදී මේ බෝඩ් එකේ ලියන දේ අපේ ඊළඟ බෝඩ් එකේදී තාමත් පහසු විදිහට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් requirement එකක් ඉදිරියට තියෙන මේ දවස්වල මොකද limitation එකක් එක්ක අපිට පුළුවන් ඒක large lecture hall එකක් නම් ඉතින් මේ class තියෙන devices විතරනක සයි කරලා 2 way session එකක් හරියට base වෙන කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ option එක available තියෙනවා. ඉතින් මේ product එකේ තියෙන ඉතින් මේ බලන්න දැන් එක board එක ලියනකොට automatically අනිත් board එකට apply වෙනවා. අනිත් board එක මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේකේ වැදගත්ම දේ තමයි any number of smart boards වලට මේ solution එක කරහා පාවිච්චි කරගන්න ගොඩක් ලේසි. ඒකට මේ විදිහට අපිට මේ experience එක ගන්න පුළුවන්. හරි. And finally John Keels ආයතනයේ මේ ලබා ගන්න smart boards වල තියෙන විශේෂය තමයි gesture recognition 2D 3D board එක rotate කරලා 3D වෙන්නන්න පුළුවන්. handwrite recognition and shape recognitions දැන් ඔය ඉංග්‍රීසි වලින් ලියනවා නම් මොන හරි දෙයක් automatically computer font එක නැත්නම් තියෙන font එකට එයා convert කරගන්නවා. ඉතින් මේක ගොඩක් benefit මොකද එක එක්කෙනාගේ එක එක මාදිරි අර්ථකුරු තියෙන්නේ. ඒකට board එකේ ලියනකොට තමන්ට පුළුවන් තමන්ගේ අර්ථකුර කොහොම තිබ්බත් board එක automatically convert කරගන්න computer font එකට. ඒත් එක multi user writing at the same time එක වෙලාවෙ කීප දෙනෙක්ට ලියන්න පුළුවන් ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේදී compatible many devices මම කලින් කිව්වා one of devices ගොඩක් connect කරගන්න පුළුවන්. ඒකම support multiple files ඊට පස්සේ ගොඩක් files one of file support කරන math calculations tools available and voice recording and video recording available. වැදගත්ම දේ තමයි ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේදී ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ උගන්වන දේවල් print out එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. print out එකක් විදිහට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ස්මාර්ට් බෝඩ් එකේ උගන්වන දේවල් ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩාක් වැදගත්. මොකද නැත්නම් අපි බෝඩ් එකේ උගන්වන දේවල් ළමයිට මැටීරියල් එකක් දෙන්නේ නැහනේ. ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඇනොටේට් කරපු දේවල් ඒ වෙලෙම print out එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ විස්තරත් එක්කම. ඉතින් මේක තමයි ස්මාර්ට් බෝඩ් ගැන අපි කලින් කතා කරේ. මේ product එකේ තියෙන configurations මම කලින් කතා කරපු විදිහට අඟල් 65 75 86 ස්මාර්ට් බෝඩ්ස් අපි ගාව තියෙනවා. features අපි කතා කරා Android and John Keels ආයතනයෙන් විතරක්ම ලබා ගන්න ස්මාර්ට් බෝඩ් වලට මේ E-class කියන original electronic manufacturer එකේ software එක inbuilt. ඉතින් ඒක වැදගත් කාරණයක්. ස්මාර්ට් බෝඩ් එක ගන්නකොට බලන්න මේ විස්තර තමයි ස්මාර්ට්. දැන් මේක අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව මේ මල්ටිමීඩියා ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ අපි කාල වේලාවත් එක්ක අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් ගැන විශේෂයෙන්ම ගොඩක් දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ. මේ ඉන්ටරැක්ටිව් whiteboard ප්‍රොජෙක්ට් එක මේකේ අඟල් 86 සහ අඟල් 96 කියන මාදිරි sizes දෙකේම ස්මාර්ට් බෝඩ්ස් අපි ගාව තියෙනවා. මේකට පාවිච්චි කරන්නේ Maxwell මාදිරියේ short throw project එකක්. මොකද short throw එක පාවිච්චි කරන්නේ long throw කියන project technology එක smart board එකට අපි දෙන්නේ නැහැ. board එකේ shadow එක shadow එක ඇතුළේ ලියන්න බැරි ඒ ප්‍රශ්න තියෙන හින්දා අපි recommend කරන්නේ හැම වෙලෙම short throw නැත්නම් ultra short throw කියන මාදිරියේ smart boards. ඒත් එක්කම devices ගොඩක් මේක connect කරගන්න පුළුවන් මේකේ.
මේකේ configuration එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගාව තියෙනවා මේ short row ultra short row මාදිරියේ multimedia projectors ඒත් එක්කම මේකේ තියෙනවා 86 and 96 මාදිරියේ white boards අපි ගාව තියෙනවා මේ හැම එකටම අවුරුදු 3ක වගකීමක් හම්බ වෙනවා ඔයාලට service warranty එකකුත් හම්බ වෙනවා අවුරුදු 3කටම ඉතින් මේකේ සහ සම්පූර්ණ මේ product එකේ තියෙන benefit එකක් විදිහට අපි කතා කරොත් එම high quality 4K IWB displays and long life IWB smart board අපි offer කරනවා market එකට අනිත් එක තමයි වැදගත්ම interactive learning solution ready to go ඒ කියන්නේ අර software එක e-class කියන software එක වලට ගන්න පුළුවන් free training program and 2 recap program visits මතක තියාගන්න අපි training programs කරන smart boards වලට ගිහිල්ලා lectures ලට පාවිච්චි කරන users ලා training program කරනවා ඒත් එක්කම 2 recap අපි ආපහු randomly visit කරනවා කොහොමද මෙයාලා මේ smart board එක හරියට නිවැරදිව පාවිච්චි කරලා මේක පාවිච්චි කරගන්නවද කියන එක බලන්න. දැන් මේක අපි මේ product එක technology කලින්ද අපි මේ වගේ service එකකුත් කරනවා මේක agreement එකක් විදිහට sign කරලාම අපි දෙනවා. අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ ඒ visits එක complete කරනවා. 3 year comprehensive warranty එකක් හම්බ වෙනවා අපේ මේ products එකට 3 year free service warranty එකකුත් මේකට හම්බ වෙනවත් එක්කම lifetime software update එකක් හම්බ වෙනවා. E-class කියන software එක lifetime update version එකක් හම්බ වෙනවා. අපි ඒක license version නෙමෙයි. ඔයාලට app එකක් ගිහිල්ලා අපේ product එක නම් පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාලට ඒක update කරගන්න පුළුවන්. හරියට Android market එකේ අපේ තියෙන Android softwares update කරනවා වගේම software update වෙනවා කාලෙන් කාලට තියෙන benefit එකත් එක්ක. ඒක depend on number of purchasing. ඒ කියන්නේ අපේ දැන් අපි කියමුකෝ 3 year comprehensive warranty එකක් දෙන්නේ product එකට අපි දෙන lead time එකක් දෙනවා. මේකේ hardware පැත්තේ නම් මේකේ තියෙන configurations වලදී මොනවද දැනගන්න තියෙනවා නම් අපි දෙන 2 hours response time එකක්. 1 week response time. ඒ කියන්නේ agreement එක අපි සටහන් කරනවා මෙන්න මේ components වලට මෙච්චර lead time එකක් දෙනවා කියන එක. කියන්නේ resolution technical resolution එකක් ලබා දෙනවා. අපි කියමුකෝ number of units නැත්නම් මේක project එකක් විදිහට නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරන්නේ ඒ project එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනකොට අපි ඒ වෙලාවට අපි backup එකක් දෙන්න පුළුවන් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ lead time එක අපි පහු වෙනවා නම් ඔයාලට හම්බ වෙනවා backup එකක් හම්බ වෙනවා ඒක කරගෙන යන්න. lead time එක exit වෙනකොට අපිට automatically ඔයාලට ඒ product එක හම්බ වෙන්න තියෙන අවස්ථාවල් වැඩි. ඒත් එක මම කතා කරන්න කැමති ලංකාවටම over 1900 projects ඒ කියන්නේ දැනට මාකට් එකේ වැඩිපුරම ස්මාර්ට් බෝඩ්ස් අපි කරලා තිනවා ලංකාවේ උතුරු නැගෙනහිර මධ්‍යම දකුණු පළාත්වල සබරගමුව කොළඹ ආශ්‍රිත ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් යුනිවර්සිටිස් වල 1900 යුනිට්ස් කියලා කියන්නේ මාකට් ෂෙයාර් එකේ ඉහළින්ම අපි ඉන්නවා කියන එක අපි මතක් කරලා දෙන්න කැමතියි. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ට්‍රේනින් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ඔයාලගේ යුනිවර්සිටිස් වලට ඕන නම් අපේ රීජනල් සෙන්ටර්ස් කලින් කතා කරේ විදිහට කතා කරන්න අපි ඇවිල්ලා මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩෙමෝ කරන එතනදී ඔයාලට experience කරන්න පුළුවන් before you purchase. So thank you very much. මේ presentation එක ඔයාලා කාරණේක බලා සිටියට මේ ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බා නම් questions අපෙන් අහන්න පුළුවන් ඊළඟ session එක පටන් ගන්න කලින්. අපේ ඊළඟ session එක වෙන්නේ right. ඒ ඊළඟ session එකේදී ඊළඟ session එකේ ඉන්න එකේදී මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් අපි කතා කරපු එකකින් ආශ්‍රිතව ප්‍රශ්නයක් අහනවා මම මේ ප්‍රශ්න දැම්ම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න ලංකා වෙළඳපොළේදී ජෝන් කීල්ස් ආයතනයෙන් පාරිභෝගිකයාට ලබා දෙන මුතුකාංගය විශේෂ වූ මුතුකාංගය මොකක්ද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකත් එක්ක ඔයාලට හම්බෙන free software එක නැත්නම් smart board එක smart කරන software එක මොකද්ද? smart board නැත්නම් touch board එකක් smart කරන software එක මොකද්ද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. නිවැරදි උත්තරය දැන් ඉඳලා ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. අපිට ඊළඟ session එක අපි continue කරනවා. මම මගේ සහෝදර කුෂල්ට ආරාධනා කරනවා මෙතන එයාගේ ඊළඟ session එක පටන් ගන්න කියලා multimedia එයාගේ product එකේ අපි එහෙනම් ඒ ගැන කතා කරමු. ගොඩක් ස්තුතියි. Thank you very much.
මගේ සහෝදරයා කිව්වා වගේ අශෝක් බාලසුන්දරම් මේ සෙකන්ඩ් සෙෂන් එක පටන් ගන්නයි යන්නේ. මම ඇවිල්ලා මගේ නම කුෂෙල්. මම තමයි ජෝන් කීල්ස් ඔෆිස් ඔටෝමේෂන් ආයතනයේ Samsung TV සම්බන්ධයෙන් බලන පුද්ගලයා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් කියනවා නම් අපි මම ප්‍රසන්ටේෂන් එකකින් ඔයගලන්ට ඒ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. හරි ඉස්සලම පටන් ගත්තොත් එහෙම Samsung කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ TVs ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. ටෙලිවිෂන් අතින් ගත්තොත් එහෙම එකක් තියෙනවා අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන අපි කියන්නේ consumer TVs කියලා. අනිත් එක තමයි industrial type TVs. මේ දෙකේ වෙනස ගැන මම කතා කරන්නම් ඉස්සෙල්ලම. consumer TVs ඇවිල්ලා එක්තරා පැය ගාණක් තියෙනවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක දිගට. අනිත් එක ඒවා ස්මාර්ට් කියන ඔප්ෂන්ස් එක තමයි ඔය TVs එන්නේ. ඊට අමතරව මිලෙන් අඩු ඒ වගේම ටිකක් අපිට ඒ අදාළ sizes වලින් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඔය TVs එන්නේ. industrial type TVs ඒවා තමයි John Keells Office Automation කියන අපේ ආයතනය කරන්නේ. මේ industrial type TVs කියන්නේ මේවා වලත් sizes අඟල් 24 ඉඳලා අඟල් 98 වගේ යනකම්ම මේ industrial type TVs වලත් TV වර්ග එනවා. හරි. අපි ගමු මේ industrial type TV වල ඉස්සලම දෙන්න පුළුවන් කැටගරි එක තමයි digital signage කියන එක. මේ digital signage කියන්නේ අපිට පාවිච්චි කරන අපි මේවා පාවිච්චි කරන්නේ අපේ ඇඩ්වර්ටයිසිං වලට. අපිට ඕනේ නම් shopping mall වල පුළුවන්. එතකොට retailer shop වල පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉස්කෝලවල universities වල වගේ මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේවා ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම notice board වලට වගේ දේවල් වලට. එතකොට අපේ මොන හරි ඇඩ්වර්ටයිසිං එකක් රන් කරන්න ඕන නම් ඇඩ්වර්ටයිසිං රන් කරන්න වගේ දේවල් වලට මේ කියන පැනල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේවා වල තියෙන විශේෂත්වය consumer TVs එක ගත්තොත් එහෙම මේවා ඇවිල්ලා පැය 24/7 පැය 16/7 වගේ වෙලාවල් වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලොකු එක දිගට සෑහෙන වෙලාවක් මේ TVs on කරලා අපිට අපේ තියෙන ක්‍රියාකාරකම් දාන්න ඕනේ දේවල් ඒවා දාලා අපිට මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එකට ගියොත් එහෙම මේක ඇවිල්ලා වීඩියෝ වෝල් අපි කියන්නේ එක දිගට TV 10ක් 20ක් 30ක් උනත් අපිට එක දිගට එක පෙළට තියලා මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක මේ ඔය අපි සෙටප් කරන TVs 10 හෝ 20 හෝ අපිට පුළුවන් වෙන වෙනම බලන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව Samsung එකෙන් දෙන software එකක් කරා software එකක් කියන්නේ Magic Info කියන software මෘදුකාංගය හරහා අපිට පුළුවන් තනි රූපයක් විදියට මේ TVs 10 හෝ 20 එකතු කරලා අපිට බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට එන්නේ Samsung එකේ තව දෙන TV වර්ගයක් තමයි industrial type TV segment එකේ outdoor panels. outdoor panels කියන්නේ අපිට පුළුවන් මේක වතුරට වගේම දූවිල්ලට ඔරොත්තු දෙන විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. අනිත් එක මේ පැනල් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේවා වල brightness ගතිය. අපිට ඒ කියන්නේ අපිට යම්කිසි දුරකට පේනවා නම් TV එකක් පේනවා නම් අපි normal consumer TV එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි
අපිට තියෙනවා යම් කිසි තාක් දුරක් තියෙනවා අපිට වාඩි වෙලා ඒ රූපය දිහා බලන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේවල තියෙන විශේෂත්වය මේවල කොන්ට්‍රාස්ට් එකයි බ්‍රයිට්නස් එකයි ඒගොල්ලෝ සෑහෙන ලොකු ප්‍රමාණයකට වෙනස් කරලා තියෙනවා. මොකද දුර තියා ඒ අපි දාන යම් කිසි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හෝ යම් කිසි සටහනක් හෝ ඕනේ දෙයක් අපිට ඒ දුර තියා බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ පැනල් එක හදලා තියෙන්නේ. ඊළඟට ගියොත් එම මේ වින්ඩෝ ඩිස්ප්ලේ කියන එකත් ඒ වගේ ඒ හා සමානම එකක්. මේකේ විශේෂත්වය මේකේ තියෙන්නේ මේකෙත් ඒ වගේම තමයි. හැබැයි මේවා අවුට්ඩෝර් වලට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේවා ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ ඉන්ඩෝර් වලට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ජනෙල් එකක් ළඟ හෝ අපිට ඕනේ නම් මේක බිත්තියක හෝ ඕනෑම තැනක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් shopping mall වලට හරි නැත්නම් ඉස්සරහා තියෙන cubicle එකක ඉස්සරහා පැත්තට හරි මොන හරි notice එකක් හරි මොන හරි දානවා නම් තමයි මේ වගේ panel එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ Samsung එකෙන් අලුතෙන්ම හඳුන්වා දීපු flip කියන වර්ගයේ panels කියන්නත් පුළුවන් මේකට. එහෙම නැත්නම් smart board type එකේ board එකක්. මේකේ විශේෂත්වය ඇවිල්ලා මේකේ කියන දැන් මගේ සහෝදර අශෝක් කිව්වා වගේ මේක ඇවිල්ලා Windows වත් Android වත් run වෙන ඒ softwares දෙක run වෙන board එකක් නෙමෙයි. මේක ඇවිල්ලා Samsung එකෙන්ම develop කරපු Tizen කියන software එකෙන් තමයි මේ board එක run වෙන්නේ. මේකේ විශේෂත්වය මේක අපිට vertical තියන්නත් පුළුවන් landscape තියන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙපැත්තටම හරවලා අපිට ඕනෙම වෙලාවක ඕනෙම පන්තියක් හෝ යම්කිසි මොකක් හරි දෙයක් කරනවා නම් අපිට පුළුවන් ඒක ඕනෙම අතකට හරවලා පාවිච්චි කරන්න. ඒකේ ස්ටෑන්ඩ් එක පැනල් එක ඒකත් එනවා අඟල් 55 ඉඳලා අඟල් 85 වගේ වෙනකම්ම යන්න පුළුවන් මේ පැනල් එකෙත්. interactive whiteboard. මේ interactive whiteboard කියන්නේ කලින් කිව්වා වගේ මේකත් යන්නේ Tizen කියන software එකකින්. ඒ වුණාට මේකට Windows කියන software එකත් run කරන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම solution එකක් විදිහට තමයි ඒක මේකට සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙත් teach කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට teach කරද්දී එහෙම මේ board එක අනිත් countries වල ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. මිලෙන් ටිකක් අධිකයි. ඒ වුණාට මේකේ durability එක අර මං කිව්වා වගේ පැය 24 7 16 7 ඒ වගේ රන් වෙන විදියට මේ පැනල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. interactive display මං හිතනවා හැම එක්කෙනාම දැකලා ඇති. ඔය අපි හොටෙල් එකකට ගියොත් එහෙම නැත්නම් shopping mall එකකට ගියොත් එහෙම පඩි පෙළ ළඟ හරි නැත්නම් lift එක ළඟ හරි තියෙනවා බිම ඉඳන් ටිකක් උසට තියෙන පැනල් එකක්. ඕක අපිට පුළුවන් ටච් කරන්න. ඒ ටච් කරන විදිහට තමයි ඒක හදලා තියෙන්නේ. මොකද ඕනෑම තැනක අපි කියමුකෝ ලොකු ගොඩනැගිල්ලක් හරි අපිට හොයාගන්න බැරි තැනක් තියෙනවා නම් අපිට මේ වගේ පැනල් එකක් පාවිච්චි කරලා ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. මේකේ හැම සටහනක්ම අපි කිව්වොත් එහෙම මැප් එකක්, ඒ ගොඩනැගිල්ලේ මැප් එකක් හෝ අපි ඒ කාර්යාලයේ මැප් එකක් හෝ යම්කිසි දෙයක් මේකට දාලා අපිට in detail අපිට එකින් එක shop එකෙන් shop එකට හරි නැත්නම් අපි කියමුකෝ යුනිවර්සිටි එකක් හරි ඉස්කෝලයක් හරි ගත්තොත් එහෙම ඒ එන ඕනෙම එක්කෙනෙක්ට අලුතෙන් එන ඕනෙම එක්කෙනෙක්ට ඒක අපිට ටච් කරලා අපිට ඕන විදිහට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්, කස්ටමයිස් කර ගන්න පුළුවන්. අපිට ටච් කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් අපි යන්න ඕන මොන වගේ තැනකටද කියලා. මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකකින් ඒ වගේ කාර්යයක් තමයි කරන්නේ. ඊට අමතරව Samsung ටෙලිවිෂන් වගේම තමයි කිව්වා වගේ තව දෙයක් තියෙනවා. මේ මං කලින් කිව්වේ අඟල් 24 ඉඳලා වගේ පැනල්ස් තියෙනවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පැනල්ස් එන්නේ අඟල් 24 වගේ පැනල්ස් එන්නේ මේ වගේ මේ රූපේ පේනවා වගේ යම්කිසි දෙයක් මොකක් හරි අපිට ඒ කියන්නේ in detail ඇතුළට ගිහිල්ලා බලන්න. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි මොන හරි එකක් දානවා නම් අපි කිව්වොත් එimhe ස්මාර්ට් ක්ලාස්රූම් එකක් සම්බන්ධයෙන්
දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි පැනල්ස් අරගෙන අපිට ඒ අදාළ ළමයාට පුළුවන් මේකේ නා ටච් උත් වෙනවා ටච් නැතුවත් වෙනවා අපිට ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕන නම් කන්ෆරන්ස් රූම් එකකට උනත් ඕන නම් මේ වගේ පැනල් එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ කරනවා ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ නම් අපිට ඇඩ්වර්ටයිසින් කරනවා නම් ඇඩ්වර්ටයිසින් කරන්න එහෙම නැත්නම් අපේ ප්‍රසන්ටේෂන් උනත් පෙන්වන්න කන්ෆරන්ස් රූම් එකකට වගේ මේ වගේ පැනල් එකක් සෑහෙන්න වැදගත් වෙනවා මේ තියෙන්නේ ඒ පැනල් එක හා සමානම පැනල් එකක් Samsung එකෙන් දෙන මේක ටිකක් අපිට මේක කස්ටමයිස් කරලා ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා අපිට පුළුවන් ටිකක් දිගට සාමාන්‍යයෙන් පැනල් එකකට වඩා දිගින් වැඩි පැනල් එකක් විදිහට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකෙත් සාමාන්‍යයෙන් මේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා වගේ යම්කිසි අපිට යම්කිසි රූපයක් හෝ යම්කිසි දෙයක් අපිට එක පෙළට පෙන්වන්න ඕන නම් මේ තනි පැනල් එකක් අරගෙන පෙන්වන්න පුළුවන්. මේක කතා කරොත් එහෙම මේ පැනල් જાතිය ඇවිල්ලා ඉන්ඩෝ පැනල් කියලා අපි කියන්නේ. මේක අපිට කුඩා ප්‍රමාණයෙන් ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා වගේ විශාල ප්‍රමාණයෙන් උනත් ගන්න පුළුවන්. මේක ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ දැන්ටත් පාවිච්චි කරනවා ලංකාවේ මේ එයාපෝට් වල එහෙම පාවිච්චි කරනවා මේක. මේකෙත් ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් පැත්තෙන් අපිට ඉන්ෆර්මේෂන් පුෂ් කරන්න software එක හරහා මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ magic info කියන software එක හරහා ඕනෙම ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් පුෂ් කරන්න අපිට TVs සෑහෙන ප්‍රමාණයකට එකවර පුෂ් කරනවා නම් අපිට මේ ඉන්ඩෝ කියන පැනල් එක පාවිච්චි කරලා මේකෙත් brightness ඒ විදිහට ඒගොල්ලෝ හදලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් පැනල් එකෙන් පැනල් එකට brightness හැම જાතියෙම වෙනස් වෙනවා මම කිව්වා වගේ. මේ පැනල් එක විශේෂයෙන් ඒගොල්ලෝ දීලා මේ පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ ඉන්ඩෝ පර්පස් එකට තමයි. ඒ වගේම තමයි ඒකෙම අවුට්ඩෝර් පැනල් එක මේකෙත් මේ පෙන්වලා දීලා තියෙනවා වගේ කර්ව් පැනල්ස් එමත් තියෙනවා. ලංකාවේ නම් සීමිත ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්නේ තාම මොකද මේක මේ පැනල් එක ටිකක් මිලෙන් අධිකයි. ඒ නිසා තමයි ලංකාවේ ටිකක් සීමිතව දැන්ට පාවිච්චි කරන්නේ. මම හිතන්නේ ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔය සෝෂල් මීඩියා වල යනවා කොරියා වල එහෙම අර සිංහෙක් එහෙම ඩයිනෝසිරස්ලා එහෙම පයින් 3D විදියට තියෙන පැනල්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් අර කිව්වා වගේ dust resistant waterproof ඒ විදිහට තමයි මේ පැනල්ස් උත් එන්නේ. මේක තමයි Samsung එකෙන් අලුතෙන්ම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දීපු පැනල් එක. මේක ඇත්තටම මේක මම ඉස්සලා කිව්වා වගේ කන්සියුමර් ටයිප් TV එකක් විතර පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඕනේ නම් බිස්නස් පර්පස් TV එකක් විතර පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේක ඇත්තටම කියනවා නම් මේක පැය 16 දවස් 7 ඒ කැටගරි එකේ වැටෙන පැනල් එකක්. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේක අපිට අපේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් අපිට පුළුවන් අපිට ඕනෑම මොකක් හරි අපිට යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් අපි කිව්වොත් එහෙම ඇත්තටම කියනවා නම් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් හරි නැත්නම් එක දිගට යන්න ඕනේ මොකක් හරි යම්කිසි දෙයක් අපිට දාන්න ඕනේ නම් වචන පේලියක් හරි මොකක් හරි දෙයක් දාන්න ඕන නම් අපිට මේක මේ පැනල් එකට ෆෝන් එකෙන් උනත් ඒක ෆෝන් එකේ software එකක් තියෙනවා. software එක install කරලා අපිට පුළුවන් ෆෝන් එකෙන්ම ඒක push කරන්න. මොකද මේ Samsung range එකේ අනිත් වෙන හැම TV එකක්ම push කරන්න යම්කිසි information එකක් අපි දානවා නම් දාන්න ඕනේ laptop එකෙන් පමණයි. මේ පැනල් එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ පැනල් එකේ කරන්න පුළුවන් ඒක අපේ අතේ තියෙන ජංගම දුරකථනයෙන්. හරි Samsung panel ගත්තොත් එහෙම මෙතනින් ඇත්තටම Samsung panel ටික අපි කරන අපේ range එකේ panel ටික නම් එපමණයි අපි කරන්නේ. මොකක් හරි විස්තරයක් දැනගන්න ඕනේ නම් කිව්වා වගේ කියන්න පුළුවන්. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දැනගන්න තියෙනවා නම් කියන්න පුළුවන්. Samsung TVs වලට අපි අවුරුදු 3ක warranty එකක් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි කිව්වේ නැති වුණාට අපි තව රේන්ජ් එකක් කරනවා Samsung එකේම hotel mood TVs කියලා. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් අපි hotel sector එකට තමයි අපි ඒවා කරන්නේ. ඉතින් මගේ presentation එක මෙතනින් ඉවරයි.
අශෝක් කිව්ව ප්‍රශ්නය මම ආයිත් දාන්නම්. අශෝක් කිව්වේ ජෝන් කිල්ස් එකෙන් ස්මාර්ට් බෝඩ් වලට දෙන ඒ software එක මොකක්ද කියලා තමයි අශෝක් අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක මම දැන් ඩිස්ප්ලේ එකේ ආයිත් දාලා තියෙනවා. I would like to thank you, all the staff of John Gill's Office Automation Private Limited, for conducting a valuable session on the latest audiovisual technology. We truly appreciate your time. Thank you very much. Now, I would like to announce the winner of quiz of second session, code number PDN13 MGDM Moragammana
representing University of Peradeniya. I repeat it again, code number PDN13 MGDM Moragammana, representing University of Peradeniya. Sri Lanka University's Technical Officers Union has arranged a small gift for you, and we will be making arrangement to deliver your gift. Now we are going to end of today's session and would like to invite all of you to attend tomorrow's scheduled session as well. So I hope all of you will be joining on 1st February Tuesday at 9 a.m. Thank you very much. Have a nice day.